quality. The university has also recognized his contribution in managing higher education institutions effectively. The group has established many milestones in the quality education in the field of healthcare, medical, dental, paramedical, allied
ನಾನು ವಿಮಾನದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಫೋನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇದ್ದೀರಾ 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ
श्रीनिवासेस्तु मे मनः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टवां स्वस्तनोभिर्व्यासेम देवहितं यदायुः द्रविणोदा द्रवीणसुरस्य द्रविणोदासनारस्य प्रयं तत् द्रविणोदा वीरवादेमिषं न द्रविणोदारासता दीर्घमायुः सविता पश्चाता सविता पुरस्ता सवितोत्तराता सविता धरातात् सविता नः सुवत सर्वतातिं सविता नो रासतां दीर्घमायुः नवो नवो भवति जायामानो नाम केतुर्षसा मेत्यग्रम् भागं देवेभ्यो विददात्यायन्द्रचन्द्रमातिरते दीर्घमायुः ॐ सं समिद्योवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्यः बृहस्पते समिद्यसे स नवसोऽन्याभार संगच्छद्वं सम्मादद्धं सम्भोमनांसि जानता देवा भागायतां पूर्वे सञ्जानाना उपासाते समानि अन्तरस्मि निस्समानि समानं मनसः चित्तमेषाम् समानमन्त्रमुयन्त्र एव समानेन वो हविषा जुहोमि समानि वागोतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वसु सहसाति हरिः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು ಎಂದರೆ ಸಂತೋಷ, ಸಂಭ್ರಮ. ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರವೆನ್ನುವುದು ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಬಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಇವತ್ತಿನ ಉದ್ಘಾಟಕರು ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವ ಉಡುಪಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾವಲ್ಲಭತಿ ಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ 11:15 ಉಡುಪಿಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾದ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಅವರದ್ದು ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರು ದೀಪ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ನೋಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನವೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವುದು. ಶ್ರೀ ಕಾಣಿಯೂರು ಮಠದ ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ವಿದ್ಯಾವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ CAA ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಫಲವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪಿಕಾ ಆದಿತ್ಯ ಕುಮಾರಿ ಮಯ್ಯ ಇವರನ್ನು ನಾವು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವುದು. ದೀಪದ ರಜೋಗುಣಿ ಪ್ರಕಾಶವು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ತೇಜದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಕಾಣಿಯೂರು ಮಠದ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಮೂಲ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನಂ ಶ್ರೀ ರಾಮತೀರ್ಥ ಪೀಠಂ ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಡಾಕ್ಟರ್ ವಲ್ಲಭತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತಗಳಿಂದ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮ್ಮೇಳನ 2023 ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ, ದೈವಿಕವಾಗಿ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕಾಗಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕದಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. We request the dignitaries to inaugurate the World Sanskrit Conference by lighting the auspicious Jyoti, which symbolizes the Divya Jnana. We request everyone to kindly rise. आदित्यादि नवग्रहा शुभकरा मेषादयो राशयो नक्षत्राणि सयोगकास्य तिथयस्तद्देवतास्तद्गणाः मासाब्दा ऋतवस्तथैव दिवसाः सन्ध्यास्तथा रात्रयः सर्वे स्थावरजङ्गमा प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे तेङ्ग्रियुगं स्मरामि मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं मधुसूदनः मङ्गलं देवकीपुत्रो मङ्गलं गरुडध्वजः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಪಿಂಗಾರವನ್ನು ಅರಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಾಣಿಯೂರು ಮಠ ಉಡುಪಿ ಇವರ ಕಿರುಪರಿಚಯವನ್ನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ರಾವ್ ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀ ಕಾಣಿಯೂರು ಮಠದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರಿಗೆ ಚರಣ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಅವರ ಬೃಹತ್ ಪರಿಚಯದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿರುಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಕಾಣಿಯೂರು ಮಠದ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯ 30ನೇ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಆಚಾರ್ಯ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30, 1977 ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀ ರಘುಪತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲತಿ ಆಚಾರ್ಯ ದಂಪತಿಗಳ 2ನೇ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಆಚಾರ್ಯರವರು ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀ ಮನ್ವದ್ದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಬೋಧಿನಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಹಾಪಾಠ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅಂದಿನ ಕಾಣಿಯೂರು ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾವಾರನಿಧಿ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಆಚಾರ್ಯರವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಜನಿಸಿದ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವಾದ ಪಾಜಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೇ 8, 1992 ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥ ಎಂದು ನಾಮಾಂಕರಗೊಳಿಸಿ ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಲ್ಲಿ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ದ್ವೈತ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾತ್ಮ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತತ್ವ ನಿರ್ಣಯ, ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ, ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಧ್ವ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಿಸಿದರು. ಈ ಎಲ್ಲ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೇವಲ 6 ವರ್ಷಗಳ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಪರಿಯು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಮಧ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
1998ರ ಶ್ರೀ ಕಾಣಿರು ಮಠದ ಪರ್ಯಾಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾವಾರನಿಧಿ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಉಡುಪಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. ಆದರೆ 1998ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 29ರಂದು ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯ ಪುಣ್ಯ ದಿನದಂದು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾವಾರನಿಧಿ ತೀರ್ಥರು ಪರ್ಯಾಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು. ತರುವಾಯ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಸರ್ವಜ್ಞ ಪೀಠಾರೋಹಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಕೇವಲ 21 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪರ್ಯಾಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1999ರ ವಿಜಯದಶಮಿಯ ಅತಿ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ವೃಂದಾವನ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಪರಮಗುರು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಮುದ್ರ ತೀರ್ಥರ ವೃಂದಾವನದ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಸುಧಾಮಂಗಲವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾವಾರನಿಧಿ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಪವಿತ್ರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಾದ ಪಾಜಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಬೆಂಬಲ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ಶ್ರೀ ಕಾಣಿರು ಮಠದ ವಿವಿಧ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಜಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನಿಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪಾಜಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯವೃಂದರಿಗೆ ಸುಧಾ ಪಾಠವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿ 26 ಜೂನ್ 2012ರಂದು ವಿವಿಧ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳ ಹಾಗೂ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಘನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಜಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸುಧಾಮಂಗಲವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಭಕ್ತ ವೃಂದದೊಂದಿಗೆ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ 8ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಬದರಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಪರ್ಯಾಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 2014ರಿಂದ 2016ರಂದು ಅನೇಕ ಪ್ರಗತಿಪರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರದು. ಇಂತಹ ಮಹತ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಸುಯೋಗ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಮ್ಮನ್ನು ತಮ್ಮ ನುಡಿಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವಚಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರೆಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಪ್ರಣತಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಅಭ್ರಮಂ ಭಂಗರಹಿತಂ ಅಜಡಂ ವಿಮಲಂ ಸದಾ ಆನಂದತೀರ್ಥಂ ಅತುಲಂ ಭಜೆ ತಾಪತ್ರಯಾಪಹಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯೇ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮ್ಮೇಳನಸ್ಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಂ ಸಮೀಚೀನತಯಾ ಸಮಭೂದಿತಿ ವಯಂ ಮುದಿತಾಃ. ಅತ್ರ ಅದ್ಯ ಬಹವಃ ಸಂಸ್ಕೃತವಿಜ್ಞಾಃ ಉಪಸ್ಥಿತಾಃ ವರ್ತಂತೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಭಾಷಾಯಾः ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಂ ಅನ್ಯತ್ರ ನೈವ ವರ್ತತೆ. ತದ್ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಂ ಸಂಸ್ಕೃತವಿಜ್ಞಾಃ ಏವ ಜಾನಂತಿ. ನ ಹಿ ವಂದ್ಯಾ ವಿಜಾನಾತಿ ಗುರುವೀಂ ಪ್ರಸವವೇದನಾಮಿತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಭಾಷಾಯಾಂ ಸುಭಾಷಿತಾಯಾಂ ವಾಕ್ಯಂ ವರ್ತತೆ. ತಥಾ ಸಂಸ್ಕೃತಭಾಷಾಃ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅನಭಿಜ್ಞಾಃ ನೈವ ಜಾನಂತಿ, ಕಿಂತು ಸಂಸ್ಕೃತಭಿಜ್ಞಾಃ ಏವ ಜಾನಂತಿ. ಶಬ್ದಾನಾಂ ಬಹವಃ ಅರ್ಥಾಃ ಸಂತಿ. ಉದಾಹರಣತಯಾ ಸೈಂಧವಃ ಇತಿ ಶಬ್ದಃ. ಸೈಂಧವಃ ಇತಿ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಲವಣಂ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ವರ್ತತೆ, ಅಶ್ವಃ ಇತ್ಯಪ್ಯರ್ಥಃ ವರ್ತತೆ.
सैन्धो मानय इत्युक्ते अश्वस्य आनयन अवसरः अपि अत्र वर्तते, लवणानयन अवसरोपि तत्र वर्तते। किमर्थमिति चेत् सैन्धवमित्यस्य अश्वः लवणम् इति अर्थद्वयमपि वर्तते। तत्र किं कार्यम् इति उच्यमाने तत्र सन्दर्भानुसारेण कार्यं भोजनवेलायां सैन्धो मानय इत्युक्ते सति तत्र लवणस्य आनयनं कार्यम्। एवं युद्धवेलायां सैन्धो मानय इत्युक्ते तत्र लवणस्य कार्यं किञ्चिन्नैव अस्ति। तत्र युद्धकार्ये युद्धसमये लवणस्य किम् आवश्यकं? तत्र युद्धावसरे अश्वस्य आवश्यकं न तु लवणस्य। अतः युद्धावसरे अश्वानयनो कार्यं न तु लवणानयनं। तथापि शब्दस्य अर्थद्वयं वर्तते, अश्वः इति अर्थः, लवणमित्यर्थः वर्तते। एतादृश एकशब्दस्य बहवः अर्थाः संस्कृतभाषायामेव वर्तते, न तु अन्यत्र इति संस्कृतभाषायाः वैशिष्ट्यं। संस्कृतभाषायां केशवं पतितं दृष्ट्वा पाण्डवाः हर्षनिर्भराः, कौरवाः रुरुदुः सर्वे हा केशव केशव इति तत्र वर्तते। तस्य सामान्यतः अर्थस्तु के जले पतितं केशवं हरिं श्रीहरिं जले पतितं दृष्ट्वा पाण्डवाः हर्षनिर्भराः। कौरवाणाम् अतीव दुःखम् अभूदिति श्लोकस्य सामान्यतः अर्थः तत्र दृश्यते। परन्तु एतद्विरुद्धं केशवस्य जले पतनं दृष्ट्वा वस्तुतः पाण्डवानां दुःखम् आवश्यकं, न तु कौरवाणां। कौरवाणाम् अतीव सन्तोषमेव जायते तत्र, कौरवः केशवः पतितः जले इति, न तु पाण्डवानां तत्र कौरवाणां दुःखं, पाण्डवानामेव दुःखं भवति। परन्तु श्लोके एवं वर्तते, जले केशवं पतितं दृष्ट्वा पाण्डवाः हर्षनिर्भराः। श्लोके एवं वर्तते, पाण्डवाः हर्षनिर्भराः, कौरवाः दुरुदुः सर्वे इति। तत्र अन्तरार्थं तु जले पतितं के इत्यस्य जलम् इत्यर्थः, जले इत्यर्थः। के जले पतितं शवं दृष्ट्वा पाण्डवाः हर्षनिर्भराः। पाण्डवाः इत्यस्य बकपक्षिणः इति, बकपक्षिणः हर्षनिर्भराः। कौरवाः इत्यस्य काकपक्षिणः इति, कौरवाः काकपक्षिणः दुःखिताः वर्तन्ते अभूवन्। किमर्थमिति चेत् बकपक्षीणाम् अतीव सन्तोषः समदिने तत्र के जले अस्मिन् समीपे, अस्माकं समीपे खाद्यं वस्तु वर्तते इति तेषां बकपक्षिणः अतीव सन्तोषः अभूत्। काकाणां तु शवः जले वर्तते, अस्मत्समीपे नास्ति, अस्मदीय खाद्यवस्तु न भवति इति तत्र काकानां दुःखमेव अभूदिति श्लोकस्य अन्तरार्थः तत्र दृश्यते। एवं संस्कृतभाषायाम् अतीव विलक्षणतया बहवः विषयाः वर्तन्ते। अद्य संस्कृतसम्मेलनं, विश्वसंस्कृतसम्मेलनम् अत्र अतीव
ವಿಭವೇನ ಆರಬ್ಧ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಬಹಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ. ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವುದು, ಅದು ಮುಕ್ಕಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವುದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಮುಕ್ಕಾ ಕಾಲೇಜು ಅದು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ತರಹವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನ ಪಾತ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯರ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ನಮಗೂ ರಾಘವೇಂದ್ರರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಈ ಒಂದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಇವತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಒಂದು ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಬಹಳ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತೇಜನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೇಕು, ಉತ್ತೇಜಕ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೇಕು, ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಆ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ, ನಮಗೆ ಬಹಳ ಬೇಕಾದವರು, ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಕೊಟ್ಟವರು ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯರು. ನಾವು ಹೇಳಿದೆವು ನಮಗೆ ಬೇಡ, ಸಂಕೋಚವಾಗ್ತದೆ, ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನಮಗೆ ನೀವು ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯರು, ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಅವರು ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸಹಿತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯರು ಅಂದರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ತರಹವಾಗಿ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನಿನ್ನೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು, ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಬರಲಿಕ್ಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅವರು. ಪಾಪ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದೆ, ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಪಾಪ, ಆತ ನಾವು ಬೇರೆ ಅದು ಅವ್ರು ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ. 2-3 ಸತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬರಲಿಕ್ಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಅವರಲ್ಲಿ, ಅದೊಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಅದು ಎದ್ದು ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿ. ಆ ಅಭಿಮಾನ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ನಡೀತಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸ್ತಾ, ಆಶಿಸ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಡಿತರು ಅನೇಕ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ದೇವರು ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು. Arambhastu karyanam pratamam buddhi lakshanam. Once started bringing tasks to completion is the characteristic of intelligence. Compiling a souvenir is a Herculean task, and I now request Dr. A.R. Shabaraya, Principal of Srinivas College of ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಮಹನೀಯರುಗಳು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಕೈಯಿಂದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Compiling a souvenir is a Herculean task, and I now request Dr. A.R. Shabaraya, Principal of Srinivas College of Pharmacy, to assist the dignitaries in releasing the souvenir.
ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪೌರಾಣಿಕ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ನಿದರ್ಶನಗಳಿಂದ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅರ್ಥಪಡಿಸಿದ ನಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಹರಸಿದ್ದೀರಿ, ಆಶೀರ್ವಚಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮ್ಮೇಳನದ ನಿಮಿತ್ತ ಆಶೀರ್ವಚಿಸಿದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ CAA ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. We request Parama Pujya Swamiji and the dignitaries to help in releasing the souvenir. ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು, ಅಭಿವಂದನೆಗಳು. ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮ್ಮೇಳನದ ನಿಮಿತ್ತ ಆಶೀರ್ವಚಿಸಿದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ CAA ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. I request everyone to kindly rise. His Highness is leaving now. I request everyone to kindly be seated. ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು ಎಂದರೆ ಸಂತೋಷ, ಸಂಭ್ರಮ. ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರವೆನ್ನುವುದು ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಬಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ವಾಡಿಕೆಯೂ ಹೌದು. Atiti Devo Bhava literally means that we revere our guests as God incarnate. Welcoming our guests is a high point of our cultural heritage, our Prachin Parampara. We request Dr. A. Srinivas Rao, Honorable Pro Chancellor, Srinivas University and Vice President of A. Shamara Foundation to welcome the august gathering. Honorable Chancellor, Sri A. Ragavendra ji, Chief Guest of today's function. In fact, there are a group of guests here. Sri Bharat Shetty, our
MLA from this area itself, and Sri Dr. Venkatramana Akkaraju, Chairman of New Mangalore Port Trust Authority. There are a few Vice Chancellors, Director of Director of Moraji Desai NIY Yojana scheme. Then we have the All India Secretary of Sanskrit Bharati, Sri Dinesh Kamath ji. And just now we heard Swamiji from Kanur Mutt, other dignitaries on the dais, distinguished invitees, corporators, participants of the National Sanskrit Conference Program, faculty members, and our own students here. ಈಗ ತಾನೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಮೂಲ ಮಹಾ ಸಂಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಾಣ್ಯೂರ್ ಮಠ್ ಅವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಸಮಯದ ಪ್ರಬಂಧ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಈಗ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, we have amongst us Dr. Bharat Shetty. He is the most popular MLA of this area, and he's our own person because he is from this area only, and with his very tight schedule, he had some other program, but he has come here and he is being with us. I, on behalf of all of you and my own behalf, wholeheartedly welcome you to this August gathering. Our Honorable Parliament member, who is also from this district and is the president of the BJP in Karnataka, Sri Nalin Katiri. He is, in his absence, he has blessed this function because of his emergency tight schedule. He was unable to come. Probably in another day or two he may be coming here and addressing us. Other esteemed guests, Dr. Venkatramana Raju. He is the chairman of New Mangalore Port Authority. Under his leadership, I think the port has done wonders, and he is not only the chairman of Mangalore, but also the chairman of the Goa Port Trust. I, on behalf of all of you and my own behalf, wholeheartedly welcome you, sir, to this August gathering. Coming now to the other guests, we have Kashinath Naipuni. He is a Sanskrit professor from Rangaraj Yashna Institute of Sanskrit University of Nepal. He has come all the way from Nepal, and I wholeheartedly welcome you, sir, to this August gathering. Other guests, again from abroad, Dr. Philip Rusingsi. His Indian name is Shivanand Shastri. He is a Sanskrit scholar of the University of Warsaw from Poland. He is with us, and I wholeheartedly welcome you to this gathering.
The other guest is Dr. Ishwar B. Basavara Reddy, Director of Moraji Desai NIV, New Delhi. He is amongst us. I wholeheartedly welcome you, sir, to this service gathering. Dr. Vijay Kumar is the Vice Chancellor of Maharshi Panini Sanskrit Vedic University, Ujjain. He has come all the way from Ujjain, and we wholeheartedly welcome you, sir, to this gathering. Dr. Girish Chand, he is the Vice Chancellor of Karnataka Sanskrit University. He has come all the way from Bangalore. I welcome you to this August gathering, sir. We have Sri Dinesh Kamath, All India Organized Secretary, Sanskrit Bharati, New Delhi. He has come and just to attend for this function, and he'll be leaving to Haridwar this evening. To show the importance of this function, he's with us. I, on behalf of all of you and my own behalf, wholeheartedly welcome you, sir, to this August gathering. We have Dr. Vijay Kumar, Vice Chancellor of Maharshi Panini Sanskrit Vedic University. Once again, I welcome you to this gathering. And we have our own Dr. Virar Shankar Shetty. He's an industrialist from Mumbai. He's just come to attend this function, and he'll be there for this program. And yesterday also he was there with us. I welcome you to this gathering. I also welcome all the dignitaries on the dais. I welcome the delegates, distinguished invitees, members from the media, corporators. Members have come from Maharashtra, Gujarat, Rajasthan, and many of the states from North India. They have come and just to participate in this function, to show the importance of this, and they are here. I, on the behalf of all of us here, welcome you to this gathering. Last but not the least, I would like to welcome you all, your members of the media that are here. I welcome you to this gathering. Yesterday we had the pre-conference, and today, tomorrow, and day after tomorrow will be the sessions. The sessions will be held in 5 different places, and around nearing 250 plus delegates are participating in this session. The session is divided into 18 different areas, and the members have opted to take the particular area and participate in this delegate event. Apart from this, we have a few traditional handicraft and games which has been conducted here, and the traditional cultural program will follow after this. Once again, I welcome all of you to this gathering. Thank you very much. Thank you, sir, for the warm welcome accorded to all the guests present here. Our floral welcome is a reflection of the beauty and abundance that life has to offer, and we are excited to share it with you. Our Honorable Chancellor, Dr. C.A. Ragavendra Rao, will now welcome Dr. Bharat Shetty, MLA, Mangalore City North Constituency, with flowers and a shawl.
Dr. Venkataramana Akkaraju, Chairperson, New Mangalore Port Authority, Mangalore. Our next guest will be welcomed by our Honorable Chancellor by offering a bouquet of flowers and a shawl. Our Vice Chancellor, Dr. P.S. Aithal, will now greet our beloved Chancellor with a rose. I request Dr. P.S. Aithal to greet our beloved Chancellor with flowers. May I request Dr. Ajay Kumar, Registrar Development, to florally greet Dr. Girish Chandra, Vice Chancellor of Karnataka Sanskrit University, Bangalore. We next have Dr. Filip Rucinski, Shivanand Shastri, the Sanskrit scholar from the University of Warsaw, Poland. Dr. Ishwar Basavareddy, Director MD NIY, New Delhi. Dr. Virar Shankar Shetty, Industrialist from Mumbai. I request our Vice Chancellor, Dr. Aithal, to now greet our beloved Chancellor. Professor Arpana Bhatta will offer a bouquet of flowers to Srimati Vijayalakshmi R. Rao, Trustee Member, Srinivas University. I request Dr. Srinivasa Mayadi, Registrar Evaluation, to warmly greet our Honorable Pro-Chancellor, Dr. Srinivas Rao, with flowers. I request Dr. Kirtan Raj, Dean, to greet Srimati Vijayalakshmi R. Rao with the flowers. Mitra Rao, Trustee Member, Board of Governors. I request Dr. Pavitra Kumari, Dean, to florally welcome Srimati Padmini Kumari, Trustee Member, Board of Governors.
I request Dr. Kirtan Raj to also greet Srimati Mitra S. Rao. Requesting Dr. Raj Shekhar, Dean, to florally welcome Sri Aditya Kumar Maya, Registrar Academics. May I call on Dr. Sonia Ajay, Dean, to hand over a bouquet to Mrs. Deepika Aditya Kumar Maya. We are also pleased to have other special guests and invitees. I request Dr. Ajay, Registrar Development, to florally welcome them. We have with us Sri Krishna Bapi, the Deputy Secretary of NMPA. I request Sir to also welcome our Corporator, Ms. Shweta from Surathkal. We also have Sri Radhakrishnan from Yoga Kutira Foundation. I request Sir to hand over bouquet to him. I also have Mr. Mustafa Ji from Bharat Constructions, Mr. Rana Ji from New Delhi. A warm welcome to you, sir. We also have Ragavendra Pai. Also a warm welcome to Sri M.R. Vasudeva, the former director of Mangalore Airport. Dr. Jeevaraj Sorake of SES Hospital is also our guest. Warm welcome to you, sir. And also Madam, Sorake Madam, Dr. Sridhar Bhatt from Dharmasthala, thank you all for the, thank you one and all. Yat bhavo tat bhavati. You become what you believe. Positivity gives wings to one's dreams and aspirations. Therefore, it becomes essential we believe in ourselves. I now request Dr. Gopalachar, co-convener of the Vishwa Sanskrit Sammelan, to deliver the keynote address. संस्कृतस्य कृते जीवन संस्कृतस्य कृते यजन आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृत मातरम्। मंचोपरि विराजमानेभ्यः सर्वेभ्यः प्रणतिकुसुमं समर्प्य ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇವತ್ತಿನಿಂದ 3 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 3 ಯತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ಸಾಹಸವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯರ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಒಂದು ಕೇವಲ ಪ್ರಾಂತೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾಗದೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಂಶೋಧಕರು ಈ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕೇವಲ 2 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಂಧುಗಳು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದರು. ನೇಪಾಳ, ಪೋಲೆಂಡು ಮೊದಲಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ, ಭಾರತದ ಒರಿಸ್ಸಾ, ಅಸ್ಸಾಂ ಮೊದಲಾದ ಭಾಗಗಳಿಂದ ನೂರಾರು ಜನ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಯೋಗ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅದು ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾದಂಥದ್ದು. ಆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸಂದರ್ಭದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಕ್ರಿಯಾಸಿದ್ಧಿ ಸತ್ವೇ ಭವತಿ ಮಹತಾಂ ನೋಪಕರಣೆ ಅಂತ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಪ್ರವೃತ್ತರಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಒಂದು ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ಸತ್ವ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲೇ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಯುವಕರು ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕೇಂದ್ರದ ಸಾಹಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಎದ್ದಾಗ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಗಮನಿಸಿದ್ದು ಭಾರತದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿತು. ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಮುನಿಗಳು ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಸತ್ವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಂಥವರು ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಜನ. ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಜೀವನ, ಸಂತೋಷದ ಬದುಕು ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಮುನಿಗಳು ನೀಡಿದಂತಹ ಭವ್ಯವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಶರಣಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಸುಖಮಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮೊದಲ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಿದಂತಹ ಮಾತು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಷಾಯವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿರಲಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಋಷಿಗಳು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಹೇಳುವ ಮಾತು, ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಮಹಾಭಾರತದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ? ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ಇದೆ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅದರ ಸತ್ವನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಅದು ಅವರ ಹಠ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿತು. ಕೇವಲ ಯಾವುದೋ ಗ್ರಂಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಈ ಕೇಂದ್ರದ ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಭವ್ಯವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಯಾವ ಮೂಲದ ಸ್ತರವನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅಂತಹ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಇವುಗಳ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸತ್ವವನ್ನು, ಅದನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ವೇದವಿದ್ಯಾ ಅಂತ, ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳ ಒಳಗೆ ಹುದುಗಿದಂತಹ ಸತ್ವವನ್ನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸತ್ವಗಳು, ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸತ್ವಗಳು, ಅನೇಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳು ಕಂಡಂತಹ ಸತ್ವಗಳನ್ನು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅದರ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸತ್ವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಂದು ಕಳಶಪ್ರಾಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಂಕು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ MOU ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಯುವಕರು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ
ಜ್ಞಾನದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅವರ ಯೋಜನೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಸ್ತರಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಸಂಶೋಧನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಬೃಹತ್ತಾದಂತಹ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾಂಡುಲಿಪಿ ಮಿಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಆಯುಷ್ ವಿಭಾಗದ ಯೋಗದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಾಗಿರಬಹುದು, ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಭವ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರುಗಳು, ಮಠ ಮಂದಿರಗಳು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನು ವಂದಿಸ್ತಾ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಜೈತು ಸಂಸ್ಕೃತಂ, ಜೈತು ಭಾರತ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭವಿಷ್ಯದ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡಿದ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇದೀಗ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವಂತಹ ಕ್ಷಣ. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯವರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಾಸಕರು, ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಇವರ ಕಿರುಪರಿಚಯವನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ವತ್ಸಭಟ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಿಭಾಗ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಇವರು ವಾಚಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Good morning all. Dignitaries on the dais, off the dais, guests, invitees, and my dear friends. It's a great privilege to introduce Dr. Bharat Shetty, Doctor, MLA of Mangalore North and Suratkar. Dr. Bharat Shetty is the son of Yakshagana artist Dr. Chandrasekhar Shetty Y and Chandralekha. He has completed his bachelor's and master's degree in dentistry from A.B. Shetty Memorial Institute of Dental Science, Mangalore in the year 1998. Currently, he is the principal of A.J. Shetty, A.J. Institute of Dental Science, Mangalore. He has led a very active and social professional life, having served as a Central Council member of IDA, Senate and Syndicate member of Rajiv Gandhi University of Health Science, Bengaluru, President of Indian Dental Association, Dakshina Kannada branch, Academic Council member of MS Ramaya University, Bengaluru, member and staff Nomination Committee, JSS University, Mangaluru. He is also the founder member of Citizen Council, Mangaluru, and has been active in promoting health and education in rural areas of the district by providing free health care and education to social and economic backward people. In the area of research, he has undertaken case studies on dental areas by incorporating latest efficient technologies. Okay. As a politician, Dr. Shetty Y has been exceptional young leader with young team vision, being involved in social and educational regional activities, and have been actively interacting with common people to understand their problems and find ways to solve them. His skillful capacity and sharp thinking, along with warm heart, has made him quite popular amongst the masses. Through free camps and reached out many people needy treated requirements. Those who have reached out to help for help, have never returned disappointed.
He has attended Prathamika Shikshana and Sangha Shikshana Varga of Rashtriya Swayam Sevaka. Currently, he holds BJP MLA of Mangalore City, South North Suratkal. Thank you all. Thank you, Srinivasa. Derived from the Latin word inspirare, meaning to breathe into, inspiration is the feeling of being mentally stimulated to manifest what we want to create. Being inspired can give you the ideas and desire you need to solve complex problems, develop something new and exciting, change directions in your life. We now request Dr. Bharat Shetty, MLA, Mangaluru City North Constituency, to address the gathering. World Sanskrit Conference 2023. The President of today's program, Dr. C.A. Ragavendra Rao, Chief Guest Venkataramana Akkaraju, Guest of Honor Dr. Srinivas Rao, all the dignitaries on the dais, all the delegates and my dear students of Srinivas University. First of all, I would like to congratulate the management of Srinivas University for going ahead with this program. More than everything, what I liked about this whole program is the tagline what you have put. Contribution of Indian knowledge and Sanskrit to humanity. This is one topic I think everybody can go on and on and on and on and on. This is one topic where we as citizens, we are not taught actually what our history is made up of. I'm speaking in English because there are a lot of students here from the university, so that they also understand what we are trying to communicate. See, I'm a firm believer of a saying that a person who knows his history can only create history. ನನ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತೋ ಅವ ಮಾತ್ರ ಇತಿಹಾಸನ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಲ್ಲಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಬಲ್ಲ. We are taught a different curriculum only since your school. We are always taught that whatever Western is good, whatever is invented is by the Western civilization. Somewhere, what our elders have done is forgotten, I would say, in translation. The new education policy what the central government has brought in is based on giving education in your local languages, giving importance to Sanskrit, giving importance to the contribution of India, of this civilization to the world. Today this is the World Sanskrit Conference. We are talking about the oldest language in the universe, I would say the world. The oldest language, it is older than Hebrew and Latin also. The English language which I am trying to communicate with you all right now is also derived from Sanskrit. The word mother, father is also from Sanskrit. I can go on and on and on and on and about this. I'm very happy that the Srinivas University has taken a step like this. First of all, I would like to congratulate them for one more thing. Any students in this university who is interested in learning Sanskrit, there is a dedicated Sanskrit teacher in this university. I would like to thank the management for taking this step, sir. It's a fantastic thing you're doing. There are a lot of students sitting here. I don't know whether this conference is going to ignite the fire for you to learn Sanskrit. It is very important to know what your history is made up of. If I say, who found the Pythagoras theorem, what would you say? Pythagoras, right? No one knows it was an Indian rishi. If I say who invented zero, that is one thing you will know. India gave zero because it's going on and on all over the TV, so you will know.
The time taken for the earth to go around the sun is also defined by an Indian. Aryabhatta not only gave you 0, he also defined the trigonometry also. The name trigonometry itself is derived from the Sanskrit word trigonometry or something in those lines. Trigonometry. Trigonometry, yes. If I am not mistaken, it's trigonometry. Who came with the theory of gravitation? You would say Newton. 500, 600 years before Newton, Bhaskar Acharya found out Gaurutakarshana. That is gravitational, the theory of gravitation. Who is the first surgeon of the world? Sushruta. Who is the first medicine person of the world? It's again Charaka Samhita. He wrote a Charaka Samhita. Who is the first student leader, would you know? That was Bhakta Prahlada. Who is the first psychologist of this world? That is Krishna Bhagavanta. I can go on and on and on and on, but we don't know about this. We are not taught. The moment we say, our ancestors have done this, you would say, ಏನೋ ಲಾಟ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಾರೆ, ಇವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಂಘದವರು ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಸನಾತನಿಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಭಕ್ತರು ಇರಬೇಕು. Why don't you go and do a research on that? When was in which country, in which civilization, the first university was found? We are talking from a university. Takshashila, where was it? It's Gandhara, now it is in Pakistan. Although, which was the next university? It was Nalanda. It was also our university. This is one Nalanda university where 10,000 students were there, 2,000 scholars were teaching the students. Who came and destroyed Takshashila? Some invaders came and destroyed Takshashila. Why? Because they could not understand what's happening. They didn't want, the religious zealot was there. They didn't know what to do with this civilization. They tried to destroy it by destroying our knowledge. Now we would hide it behind a facade of secularism. We have to come out openly. We have to do research on all these things. We have to teach our students what our elders have done, what we have given to the society. This is what I've told you is not even a decimal. There are a lot of things which you have given to the world. So I think that 2-3 days of this conference, the contribution of the Indian society to humanity is going to be I would say, the fantastic presentation. If you are all present, if you the students of this university, if you have time, other than the people who are going to present their papers, there are 300 odd people who are going to present their abstracts and presentations here. The students of the university, if you have time, please spend some time in these presentations. You will understand the nature of your history. You will understand what is in your DNA. You go to any universities abroad, any big companies abroad, just see who are the scientists. More than 30 to 45% are from India. It's in your DNA. You are born scientists. You are born scientists. So I would like to congratulate the organizers of this program for doing this. And I'm very happy that it's happening in my constituency. I wish you all the best. Have a great time of 2-3 days. Bharat Mata Ki Jai. So we thank you for gracing the occasion and for reminding the importance of Sanskrit and one's roots. Thank you once again. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯವರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಕ್ಕರಾಜು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎನ್ಎಂಪಿ, ಇವರ ಕಿರುಪರಿಚಯವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೋನಿಯಾ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಡೀನ್, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಇವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Good morning, ladies and gentlemen. With the permission of our Honorable Chancellor, His Excellency, Dr. C.A. Ragavendra Rao, and Honorable Pro-Chancellor, Dr. A. Srinivas Rao, I take this opportunity to introduce our chief guest, Dr. Venkatramana Akkaraju Sir, who is very near and dear to all of us.
Dr. Akkaraju is a renowned personality and needs no much introduction. A true visionary, a great, real, admirable administrator whom most of us see as a role model. Dr. Venkatramana Akkaraju has been appointed as the chairman, New Mangalore Port Trust from 11th of June 2019 and is also a member of Karnataka State Maritime Board. Prior to joining NMPT, he was deputy chairman and chairman in charge of Cochin Port Trust. He is mechanical engineer from BITS Pilani and holds PGDPMS DMMT. He holds a doctorate degree in mechanical engineering. Since June 2022, he has also been given the additional charge as chairman Marmagua Port Authority. In fact, I must say he is the first chairman or the only chairman in India who is heading 2 ports. Since then, he has been actively meeting the trade and promoting EODB, crane hiring and restoring reliable container connectivity. He had worked as Chief Mechanical Engineer and Electrical Engineer Kolkata Port Trust and was instrumental in facilitating integrated container operations through own operative and maintain model. He had also worked as Chief Administrative Officer, Indian Ports Association and Deputy Director, Indian Maritime University. Having vast experience in port sector, he was associated with Setu Samudram Public Hearing Committee, member of Chennai-based Technical Committee regarding infrastructural issues related to Indian Maritime University, and also associated with preparation of the statute for IMU. After taking over as chairman NMPA, he is actively involved in promoting cruise tourism by way of facilitating local heli service for the cruise passengers. Further, he is responsible for ensuring starting of mechanized coal handling facility on PPP mode by Mrs. Chettinadu by technically resolving dredging problem at berth number 16. Container handling facility on PPP mode through Mrs. JSW is also finalized and made operational after taking over as chairman NMPA. In order to provide enhanced infrastructure facilities, construction of warehouse and procurement of heavy-duty mobile cranes are under progress. Under the scheme of ease of doing business, RFID has already been implemented at the port and container scanning has been commissioned. On all of us gathered here, we wholeheartedly welcome you, sir, to this function. Thank you. Thank you, Dr. Sonia. अनंत नामध्येयाय सर्वाकार प्रदायिने समस्त्र मंत्रवर्क्षाय विश्वैकपतये नमः। कल्याणाद्भुत गात्राय कामिताय प्रदायिने श्रीमद् वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अस्माकं देशस्य अस्माकम् आत्मा अस्माकं जीवनस्य अस्माकं मूल्यवान् अस्माकं पवित्रभाषायाः महति प्राचीनसंस्कृतिः संस्कृतम् अस्ति। अत एवम् अहम् अद्य अस्मिन् सम्मेलने सम्मिलितः सन् अतीव प्रसन्नः अस्मि। सर्वेभ्यः अतिथिः महोदयाभ्यः हार्दाः शुभाशयाः सर्वेभ्यः प्रेक्षकगणाभ्यः हार्दाः शुभाशयाः सर्वेभ्यः संस्कृतविश्वसम्मेलनदिवसस्य हार्दाः शुभाशासाः। नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
Indira Gandhi National Center for the Arts, New Delhi, Department of Arts, Government of India, Moraji Desai National Institute of Yoga, Ministry of Yoga, Government of India, सह सम्मेलित्वा श्रीनिवास विद्यालयेन मंगलेन आयोजितस्य अस्य अद्भुतस्य सम्मेलनस्य कृते अहं तान् अभिनन्दयामि। विश्व संस्कृत सम्मेलनस्य अस्मिन् शुभदिने श्रीनिवास भगवान् प्रार्थयामि यत् एकतस्य अद्भुतस्य सम्मेलनस्य सञ्चालनार्थं विश्वविद्यालयं श्रीनिवासाय स्वस्य उत्तमेन आशीर्वादान् ददातु। For the larger benefit of the people, I'll be switching to English. As already my friend Mr. Bharat Shetty has said, Akhanda Bharat, the great Asia Pacific region in which the top economic power for centuries together used to be the India. Sanskrit language is having a history of more than 15,000 years. Sanskrit language is not just a language, it is the language of science and technology. If you see Pushpaka Vimana, you must have all heard. You must have all heard about Murta Sanjeevani. You must have all heard about Brahmastra. You must have all heard about the magical tactical warfare the Devatas and Dharmas, the Rakshas, used to have. You see the technology, whatever the Americans are talking now, whatever the Indians are talking now, whatever you are seeing in Russia, it's all being used that time. It was all proven. Only thing is, the mistake that we did, we neglected to transcript, put it in a documentation form. It all used to be over a word of mouth. Grandfather used to teach to father used to teach his son will teach his son. Like that it used to happen. And because of this, the very script, the science behind it was not scripted. That was the only thing, the mistake that our ancestors did. Otherwise, we have the glory, we have the great technology, we have the great science for centuries together. You will not believe. The Britishers, the Germans, all Europeans, the latest trend now is they are studying our Sanskrit scripts, Vedas, Upanishads. They are getting into our pharmaceutical books written in Sanskrit. They are exploring what is Sanjeevani. They are exploring what is just Jadguti. And after doing research, after learning Sanskrit and getting into our Granthas, you will not believe many top German pharmaceutical companies are coming with those medicines which are already scripted in our Sanskrit Granthas. But what happened in India over a period of time, because India is a great country with lot of treasure, lot of knowledge, lot of diversity, and we have the habit of accommodating everyone. We welcome everyone. We believe Adideva Bhava. So many people right from Alexander has invaded India. If they come invade India, if they loot our treasure, there is nothing wrong. Okay, that used to be the trend those days. But there are some people from some countries who have systematically, tactically attacked Sanskrit and certain religions and certain divisions of people, because they believed that Sanskrit is the backbone of Indian culture. They believed that certain set of people are the backbone of Indian culture. If you kill Sanskrit, if you kill these people, then India is khatam. That's what they used to believe. But
The Sanskrit is so strong, Indian culture is so strong, even after continuous invasions, even after systematically trials by the people to destruct the culture of India, still we are having the same glory. Still we are having the same vision, culture. That's the strength of India. And coming to Sanskrit, Amrutam Samskrutam Mitraha, Amrutam Samskrutam Mitraha, Sarasam Saralam Vachaha, Saralam Sarasam Vachaha, Ekata Mulakam Rastre, Ekata Mulakam Rastre, Jnana Vijnana Poshakam, Jnana Vijnana Poshakam. The meaning of this is Sanskrit language is a friendly language. Sanskrit is easy to learn, easy to speak, and Sanskrit is the backbone of the unity of India, and Sanskrit is the treasure, is the encyclopedia of science and technology of the world. Let us understand, but unfortunately, under the influence of our so many foreign invasions, foreign cultures, we have forgotten our own roots. To speak in Sanskrit, we feel bad. We feel that it is not up to the mark. If you speak in English, you think it's great. Nothing. Always remember, your eyes is Sanskrit and the glasses is the foreign language. You learn foreign languages. It will help you in seeing the world better. But if you don't have the eye, whatever you wear, even if you wear a Ray-Ban glass, you are a bloody blind fellow. Let us remember that. Let us not become blind. Now coming to another small greatness of Sanskrit. I was telling you, when people wanted to adopt a suitable language for the computers, the language should be full of unique characters, unique words. For example, if you see in English, S-U-N, sun is sun, sun, Ravi. S-Y-N, sun is sun, beta. So there is no difference. When you say sun to a computer, it doesn't know whether you are talking about Lord Sun or you are talking about your son, beta. Similarly, NO, no. God only knows whether it is KNOW no or NO no. So lot of complexity, lot of confusion in English. Whereas in Sanskrit, each word has its uniqueness. Computer science people can understand unique character, unique field which you use to debug the program, which you use to run the program is well built in the Sanskrit. So Sanskrit is the future language even for the computer science. Now, when you talk about Sanskrit, it all depends on who writes what. When Lord Rama was going to fight against Lord Ravana, he went and prayed, and he has made his own script for praying Lord Shiva. It is called Rudrastakam. Similarly, Ravana is also equally this wise fellow, mighty fellow. He wanted to win over Rama. So he made his own script and prayed to Lord Shiva. It is called Sivatandavam. The uniqueness of Sanskrit is so great. If I tell you the sloka, even to a 5th standard boy or a 3rd standard boy, he will tell who has written what, who has written Rudrastakam and who has written Sivatandavam. For example, Rama has written Namamisha Mishana Nirvana Rupam Vibhum Vyapakam Brahma Veda Swarupam Ajam Nirgunam Nirvikalpam Niragam Chidakara Bhakasa Vasam Bhajeham. You know, it is flowing like a river. It is full of compassion. It is full of humility. Whereas Ravan, what he has written for praying Lord Shiva, you just listen. Jatata Vila Gadzala Pravaha Pavi Tastale Evela Lambe Lambitam Bujang Tunga Malikam Damat Dinada Dvara Marayam Chara Chanda Tanda Tanota Nahta Siva Sivam means Chakara Chanda Tandavam Tanu Tunah Siva Sivam. He is praising Lord Shiva
but in a different way. It is a very arrogant way of worshipping God. If you tell people, Namami Shamishan and Nirvana Rupam we has written, people immediately, a small boy will say written by Rama. When you say Jatata Vila Gadzala Pravahapa Vitastale, by the flow of the poem, people will say this is written by demon Ravana. Because what you talk, what you write, how you use, shows your personality. And the Sanskrit is the only language where you can express to the full extent to such a way that when third party reads what you have written, they will understand what type of fellow you are. Now, coming back to Akhanda Bharat, here I have to speak in Sanskrit only because Akhanda Bharat is such a great theme. Akhanda Bharata Bhavaha Shashvata Bhavaha Asmakam Samskritihi Bharatam Kevalam Bhaugolikam Ekakam Na Manyate Ten Mata Iti Uttama Aneka Videshakramanam Abhavepi Asmakam Matu Desasya Adaram Abhinandanam Pujanam Rakshanam Cha Prutavan Rastrakandata Api Asmakam Nirtisthana Karanam Asti Varanam Sesrapurnam Puratah Api Asmakam Rastrakandatayaha Balena Drudaha Svaha Bharatiya Samskruti Sampurna Purtvitvam Sampurna Vasudekam Eka Kutumbakam Mainasyam Bhavaha Vartane iti Janan Bodhaitum Avasyakataha Vartan Atah Eva Uchate Vasudeka Kutumbam Etadapi Katanam Sarve Bhavantu Sukanaha Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Panchastu Ya Kastita Dukkha Bhag Bhavet. This shows we Indians, we want to become $6 trillion economy by the year 2026-27. We want to become $60 trillion economy by the Amritakal 2047. It is not for becoming super economic power. We want to control the total economy on the globe because we believe that everyone in this world should be happy. When the power is in the right hands, when the economic power is in the right hands of the people like Indians, we will ensure that not only the humans, even the animals on the globe are peaceful, happy, comfortable, and they will have a better way of life. That's why we want to become super economic power. And fortunately, we have the great visionary Narendra Modi ji, who is our Prime Minister, and he is ensuring through various instruments that this is going to happen, whether it is Bharatmala, connecting the roads, whether it is East-West corridor, freight corridors, connecting the various cities in the country, industrial hubs, whether it is Setus, all these things is ensuring so that through Gati Shakti, India is going to become a manufacturing hub of not less than $3 trillion manufacturing capacity. And the day is coming, already industries have started shifting from China to India, Taiwan to India, Germany to India. Even Boeing is shifting to India. You will see India as a super economic power in the next 5 to 10 years to come. That's all. Ante aham kamaye yata bhavatam sarvesham kute asmin trivadasa sammelane bhavatu bhavatam pratyeka swasya visistasya ruchikshetrasya adhikadikam avagamanam krutva asman sammellanaha punah gamanishyati iti mama viswasaha asti asya sammellanasya आदेशस्य पूर्तयः सफल समाप्तिः भवतु इति कामये सर्वे जना सुखिनो भवन्तु समस्त सन्मंगलानि भवतु जय हिंद जय भारत. Thank you, sir, for your graceful presence and for placing on record that Sanskrit is a language of science and technology
and is the backbone of Akhand Bharat. Thank you. ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ CAA ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್, ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಹರಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. I request everybody to kindly rise for a minute. Thank you. Thank you everyone. Please be seated. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರುಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ರಾಜೇಶ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ್ ಬಲ್ಲಾಡೆ ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೇವಿಡ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇವರು ಹೂವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ಇಂದಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಾಶಿನಾಥ ನೈಪಾನೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ರೆಂಗ್ಯೂಮ್ ಏಷೆ ಸಂಸ್ಥೆ, ನೇಪಾಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇವರ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಿಭಾಗ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವರು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. Good morning. Honorable Chancellor of the Srinivasa University, Dr. C.A. Ragavendra Rao, and other dignitaries on the dais and off the dais. It is my privilege to introduce Professor Kashinath Nyopane. Professor Kashinath has first-hand knowledge of Hindu rituals, customs and traditions. He received traditional Vedic education from his father and other Pandits and monks, and knowledge of Buddhism from Sarnath, Varanasi. He studied Sanskrit grammar and Indian philosophies with traditional Indian teachers. He also has an in-depth experience in local language research and has worked with several linguists. He has, to his credit, numerous research papers in the leading journal of philosophy, which cover his wide range of scholarship in Sanskrit tradition. The major publications of Dr. Kashinath Nyopane include Mimamsa Padarth Vijnanam, Mimamsa Tarka Bhasha, Mimamsa Nyayabhusha, Buddha Darshana Bhumi, and Sautrantik Darshanam. He has translated Hevajratnam and Sri Guhya Samaj Tantram into Hindi. He has visited many times the University of Germany and China as a visiting faculty to promote the teaching of Indian philosophical classics. Presently, Professor Kashinath is the professor and head of Department of Buddhist Studies, Bauddha Darshana at the Nepal Sanskrit University, and also Hindi and Sanskrit instructor at the Sampurnananda Sanskrit University, Benares, India. And his research interests include Indian philosophies and religions, especially Mimamsa studies, Sanskrit grammar and literature, Sanskrit, Hindi, English and Nepali languages. His current projects include Mimamsa Nyayabhushanam, a Sanskrit treatise in 12 chapters on Jaimini philosophy, Kshanabhanga Siddhi of Ratnakirti, a Hindi translation, Tattvopa Plavasimha of Jayarshi Bhatta, a Hindi translation, Kalka Kratantra Raja, a Sanskrit commentary with the Hindi translation, Bodhikarya-avatar, an English translation. His publications in review include Mimamsa Padartha Vijnanam, a Sanskrit text on Mimamsa with Hindi translation, Benares, Mimamsa Tarka Bhasha, Kathmandu, Jayata Samskritam,
तारिणीवर्यस्य ए सुकृदत्त पंथ काठमांडू, Lahidi Kriya Yoga Samhita, a Sanskrit text on Kriya Yoga and with Hindi translation, Benares. Bauddha Pramana Shastram, a Sanskrit text, and his journal articles include a Nepali translation of Shankaracharya's Dasasloki, Kathmandu, the tradition of Somayoga, Nepali in Dharma, a Hindi article on Sri Aurobindo's philosophy, Kathmandu, and more than 100 articles published in different journals and different languages. He was the member of Academic Council, Senate of Nepal Sanskrit University, member of Sarvadarshana Subject Committee, Nepal Sanskrit University, Veda Mimamsa Subject Committee, Nepal Sanskrit University, and editor of Vishwa Bhasha Sanskrit Quarterly, Sanskrit Gandhivam Sanskrit Weekly, and Ritambara, an international research journal, NSU Research Center, Kathmandu. And he has published about 15 books on various topics and other more than 200 articles published in different journals and different languages. I welcome you, sir. Thank you, sir. Namaskara. ॐ विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजन्तर्गतं पश्यन् आत्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये अन्तरायतिमिरोपशान्तये शान्तपावनमचिन्त्य वैभवं तन्नरं वपुषि कुञ्जरं मुखे मन्महे किमपि तुन्दिलं महः परमश्रद्धेयाः अस्य श्रीनिवास विश्वविद्यालयस्य कुलाधिपतयः कुलपतयः प्रतिकुलपतयः अन्येभ्यः विभिन्नेभ्यः विश्वविद्यालयेभ्यः समागता कुलपतयः विद्वांसः मञ्चस्थाः विद्वांसः विदुष्यः अत्र सभागारे समुपस्थिताः विशिष्टाः विद्वांसः विदुष्यश्च भ्रातरो भगिन्यः छात्रबान्धवाः वस्तुतः अयं महान् अवसर मत्कृते इट इज ग्रेट opportunity for me to hear. यद्यपि भारतवर्षस्य महिमा महान् वर्तते तथापि अत्र आगमनानन्तरं भवतां सर्वेषां दर्शनेन च मनसि महान् आनन्दः समजनि भवन्तः जानन्ति एव हिमालयाः भारतवर्षस्य शिरः सर्वे हिमालया शिरोभूता सन्ति भारतवर्षस्य महोदधि अत्र विद्यते स च महोदधिः पादरूपेण विराजते अन्यत् यानि क्षेत्राणि सन्ति तानि शरीरभूतानि सन्ति शरीरं तानि सर्वाणि शरीरमेव तस्य प्राणाः तस्य शरीरस्य प्राणाः के किं वा प्राणतत्त्वं तच्च संस्कृतमेव यदि संस्कृतं न स्यात् तर्हि एतत् राष्ट्रं प्राणविहीनं स्यात् वयं तु नेपाले यदापि सङ्कल्पं कुर्मः तदा प्रतिदिनं किम् उच्चारयामः भारतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे आर्यावर्ते नेपालदेशे इति ब्रूमः एतत् भारतवर्षम् अत्यन्तं प्राचीनं कदा अत्र इयं सभ्यता समागता न कोऽपि वक्तुं प्रभवति यतो हि सनातन संस्कृतिः इयम् अतएव उच्यते सनातन सदातन तत्र भगवता शङ्करेण
भगवद्गीता भाष्यस्य प्रारम्भे उक्तं स भगवान् सृष्ट्वा इदं जगत् तस्य च स्थितिं चिकीर्षुः मरीच्यादीन् अग्रे सृष्ट्वा प्रजापतिं प्रवृत्तिलक्षणं धर्मं ग्राहयामास वेदोक्तम्। प्रवृत्तिलक्षणम् अत्र विद्यते। तस्य ग्राहकाः मरीच्यादयः ऋषयः अभूवन्। ततो अन्यांश सनकसनन्दनादीन् उत्पाद्य निवृत्तिलक्षणं धर्मं ज्ञानवैराग्यलक्षणं ग्राहयामास। अतएव धर्मद्वयं निवृत्तिलक्षणं धर्मः, निवृत्तिलक्षणात्मकः धर्मः, प्रवृत्तिलक्षणात्मकश्च धर्मौ द्वौ अपि धर्मौ अत्र विराजेते। द्विविधो हि वेदोक्तो धर्मः प्रवृत्तिलक्षण निवृत्तिलक्षणस्य। अतएव यत्किमपि कर्म क्रियते अस्मिन् लोके तत्सर्वं वेदोक्तं कर्म एव, तदपि वेदादेव समागतं भगवता सृष्टं। निवृत्तिलक्षणं च ये वैराग्यवन्तः सन्ति, सन्तः सन्ति, साधनायां रताः सन्ति, लोकं विहाय मुक्तिकामानः सन्ति, मुक्तिं कामयन्ते, ते अपि वेदोक्तधर्ममेव प्रसारयन्ति, गृह्णन्ति च। जगत स्थितिकारणं प्राणिनां साक्षात् अभ्युदय निःश्रेयस हेतुः यः स धर्मः ब्राह्मणाद्यै वर्णिभिः आश्रमीभिः स श्रेयोर्थिभिः अनुष्ठीयमान इति भगवता उक्तम्। एतेन ज्ञायते अयं द्विविधः धर्मः अत्र लोके अस्ति। अत्र अस्माकं विश्व संस्कृत सम्मेलनस्य विषयः विद्यते भारतीय ज्ञान परंपरा। तया ज्ञान परंपरया जगतः कृते किं कृतं तस्या ज्ञान परंपरया अति संक्षेपेण अन्ये अनेके वक्तारः सन्ति, विद्वांसः सन्ति, तेषामपि श्रवणीयमेव। अतएव संक्षेपेण वच्मि। तत्र यास्काचार्येण उक्तं निरुक्तशास्त्रे साक्षात्कृतधर्माणः ऋषय बभूव ते अवरेभ्य असाक्षात्कृतधर्मभ्य उपदेशेन मंत्रान् सम्प्रादुः उपदेशाय ग्लायन्तो अवरे बिल्मग्रहणाय इमं ग्रन्थं समाम्नाशिषुः वेदञ्च वेदाङ्गानि च। न केवलं वेदान् एव अपितु वेदाङ्गानि अपि ते उपदेशयां बभूव। ते वेदा चत्वार शिक्षा वेदाश्चत्वार वयं जानीम ऋक् यजुः साम अथर्वाः। शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दः ज्योतिषमिति षड् वेदाङ्गानि। पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्राणि चेति चत्वारि उपाङ्गानि भवन्ति। उपपुराणानामपि तत्रैव अन्तर्भावः, औपपुराणानामपि तत्रैव पुराणेषु अन्तर्भावः। न्याये वैशेषिकस्य अन्तर्भावः, मीमांसायां वेदान्तानाम् अंतर्भाव। रामायण महाभारत सांख्य पातंजल पाशुपत पांचरात्रादीनां च धर्मशास्त्रे अंतर्भाव इति 14 विद्या भवन्ति। पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांगमिश्रिता वेदा स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च 14। अत्र 4 उपवेदा भवन्ति। येषां वेदेषु अंतर्भाव पृथक् गणनया 18 विद्याः भवन्ति। तत्र शैवागमे तु 64 कलानां विद्यानां वर्णनं लभ्यते। श्रीमद्भागवते अस्माभिः ज्ञायते भगवान् जगदीश्वर श्रीकृष्णः अध्ययनार्थं सान्दीपिनी मुनिं जगाम। तस्मिन् विद्यापीठे स 60 दिनेषु 60 कलाः विद्याः पपाठ अधीतवान् इति श्रूयते। ताः कलाः तानि विद्याजातानि कानि सन्ति, ताः कलाः का सन्ति, कानिचन नामानि अत्र अहं वदामि, न सर्वाणि। यथा गीतं विद्यते। इदानीं गीतस्य संसारे कियत् महत्त्वं तदानीमपि आसीत्। गीतं वाद्यं नृत्यं नाट्यं आलेख्यं विशेषकच्छेद्यं कुसुम बलिविकाराः पुष्पस्तरणं दशन वसनांगरागा मणिभूमिका इत्यादयः 60 विषयाः
अत्र सन्ति शैवागमे तत् प्रतिपादितम् एव। श्रीमद्भागवते तु केवलं संकेत एव कृतं, टीकायां किञ्चित् लिखितं श्रीधराचार्येण। एतत् सर्वं वयं जानीमः एव। केचन जना वदन्ति संस्कृते यद्ज्ञानं विद्यते तद्ज्ञानं भाषान्तरेषु अपि वयम् आनीय पठितुं शक्नुमः, संस्कृतस्य आवश्यकता नास्ति। तत्र एकमेव उदाहरणम् अहं वच्मि। 10 वर्षपूर्वम् अहं ताइवान् देशे संस्कृतं पाठयितुम् अगमं, ताइवान् नेशनल यूनिवर्सिटी मध्ये। एकमासस्य तत्र अध्यापनकार्यक्रमः आसीत्, छन्दशास्त्रस्य अध्यापनम् आसीत्। तत्रापि उच्चारणमेव मम मुख्यविषयः। तत्र एक ताइवान् देशस्य डॉक्टर, इदानीं मम मित्रं सञ्जातः, स तत्र आगत्य वसति स्म, न किमपि वदति स्म, यावद्दिनम् अभ्यासं करोति स्म। श्रावं यतोहि देवनागरी पठने तस्य अथवा संस्कृतपठने तस्य योग्यता नासीत्, केवलं श्रवणं विधाय स उच्चारयति स्म। अन्तिमे दिने स उक्तवान्, काशीनाथ मम स डॉक्टर, he is doctor, so he mentioned in last day that I heard in 1 month Sanskrit poetry, Sanskrit meters, and I practiced many Sanskrit slokas. He had that time some disease in nerve system. He स उक्तवान्, अहं रोगेण पीडित आसम्, अहं जानामि तस्य औषधं नास्ति इति। अतः एव केनापि बौद्ध साधुना भिक्षुणा उक्तं संस्कृतं शृणोतु तव रोगः नश्यति इति, परन्तु श्रुतं मया तेन न गतं। यदा मया अभ्यास कृत भवता सह, व्हेन आई प्रैक्टिस विथ यू टोटली आई एम नाउ वेल, आई क्योर्ड इट, माय दैट डिजीज, दिस डिजीज इज टोटली क्योर्ड। अतएव अहं वच्मि, संस्कृतस्य उच्चारणं प्रायशः अस्माभिः यदि विधीयते, अनेके रोगाः नष्टा भवन्ति। एका माता हिमालये तपस्यां कुरुते। सा हिमालये कुत्र निवसति न जानामि अहम्। एकस्मिन् गतवर्षे दुर्गा पूजा काले सा मम गृहम् आगवती। सायङ्काले 8 अहम् एकाकी आसम्। सा साक्षात् हिमालयात् आगतवती। आगत्य उक्तवती, अहं किञ्चित् श्रोतुम् इच्छामि तव मुखात्। मया उक्तं, किं श्रावयितुम् अहं शक्नोमि। सा योगिनी, महती योगिनी। अहं भगवतः पुष्पदन्तस्य महिम्नस्तोत्रं, शिवमहिम्नस्तोत्रं श्रोतुम् इच्छामि। मया श्रावितं तत्। तदनन्तरं सा उक्तवती, बहुकालात् अहम् इच्छामि स्म तत्, यदा अहं शृणोमि सम्यक्तया तदनन्तरं भगवान् शिवः प्रसीदति इति अहं जानामि स्म। अतः अहम् एतत् कृतवती। पुनः उक्तवती, भवता सह भोक्तुम् इच्छामि। मया भोजनं निर्मितं। भोजननिर्माणकाले सा उक्तवती, ओहो भवतः गृहे तु हिमालयस्य शाकः नास्ति, अहं सद्य गत्वा हिमालयात् शाकम् आनयामि। सद्य गत्वा 10 निमेषेषु हिमालयात् कदापि मया न दृष्टः सः शाकः लोके न लभ्यते। आनीय मह्यं दत्तवती। अहं तस्य I cooked that शाक, that very vegetable, and we together ate that meal. एवं विधा अनेके जना संस्कृतस्य श्रवणाय उत्सुका। अतएव संस्कृतस्य श्रवणं, सम्यक्तया उच्चारणं लोकस्य कल्याणाय भवति। पुनश्च अस्माकं जीवनस्य मूलं रहस्यं लक्ष्यं किं तत्, यथा भगवता योगवासिष्ठे भगवता उक्तं, किमर्थं वयम् अत्र जीवामः। तत्र उक्तम्, आहारार्थं कर्म कुर्यात् अनिन्द्यम्। अस्माभिः कर्माणि करणीयानि। किमर्थम्? आहारार्थं। केवलम् आहारार्थं कर्माणि करणीयानि। अस्तु, तर्हि आहार किमर्थं कुर्यात्? आहारं प्राणसन्धारणार्थं। प्राणानां सन्धारणं यथा भवेत् तदर्थम् आहारः ग्रहीतव्यः। किमर्थं तर्हि प्राणाः सन्धार्याः? का आवश्यकता प्राणस्य? किमर्थं जीवामः? प्राणाः सन्धार्या तत्त्वजिज्ञासनार्थं।
तत्त्वस्य जिज्ञासा यथा स्यात् तदर्थं प्राणा सन्धार्य। तर्हि किमर्थं तत्त्वजिज्ञासा? तत्त्वं जिज्ञास्यं येन भूयो न जन्म येन पुनर्जन्म न स्यात्। अतएव अत्र वयं जीवाम किमर्थं? मोक्षार्थं। समग्रस्यापि मानवस्य एकमेव उद्देश्यं स च मोक्षः। यदि कश्चित् जीवति म्रियते पुनर्जीवति पुनरपि जननी पुनरपि मरणं पुनरपि जननं मरणम् एतत् किमर्थं? न, यस्य तात्पर्यं किमपि नास्ति, केवलं मोक्षार्थमेव। अतएव उपनिषदि उक्तम् इह चेत् अवेदित अथ सत्यमस्ति नो चेन् महति विनष्टि। महति विनष्टि इति अस्य किं तात्पर्यं? किं भूकम्पः आगच्छति वा अत्र? नहि, पुनः पुनर्जन्म भविष्यति, एतदेव महति विनष्टि। तर्हि किं कर्तव्यं मनुष्यस्य? प्रधानम् इह संसृतौ एकं निर्धार्य भगवान् तन्मे व्याख्यातुमर्हति। कश्चित् भगवन्तम् अपृच्छत् स्वस्य स्वरूपं विज्ञेयं प्रधानमिह महदिच्छता प्रतिष्ठा यत्र सर्वेषां फलानाम् उत कर्मणाम्। अतएव अस्माकं मूलम् उद्देश्यम् आत्मनि प्रतिष्ठा एव, आत्मनि स्थितिः एव, आत्मज्ञानमेव। तरति शोकम् आत्मवित् भगवती श्रुति वदति। अतएव शोकं यत् तदैव वयं कर्तुं शक्नुमः यदा आत्मज्ञानिनो भवामः, अन्यथा एतत् जीवनं व्यर्थतया गतं। तदर्थमेव भारतीय संस्कृति सर्वोत्कृष्टतया विराजते। एतदेव उक्त्वा भवतः सर्वान् सर्वाश्च नमस्कृत्य अत्रैव विरमामि। धन्यवादाः। भवन्तः माम् अत्र आहूतवन्तः, स्नेहेन स्थापितवन्तः, महद्भाग्यम्। अहं कृतज्ञतां निवेदयामि सर्वेभ्यः भवद्भ्यः नमो नमः। Thank you, sir, for your graceful presence and for reiterating the importance of India through Bharatakande Jambudvipe and acclaiming India as the cradle of ancient civilization. Thank you. It's my pleasure to now introduce Shri Dinesh Kamath, All India Organizing Secretary, Sanskrit Bharati, Delhi. He is originally from Kalasa, Karnataka, and after completing his Bachelor of Science, he did his Masters in Sanskrit with distinction. His whole life he has dedicated to the nation as a RSS Pracharak, and he is a bachelor. He is a Pracharak since 49 years. He joined Sanskrita Bharati in 2006, and then he learned spoken Sanskrit. He is the Akhil Bharat Sangathan Mantri of Samskrita Bharati since last 17 years, headquartered in Delhi. He is working for the rejuvenation of Sanskrit to Samskrita Bharati, covering 27 countries and 612 districts out of 740 of India. See, we request you to address the gathering. आदरणीयाः ज्येष्ठाः आत्मीयाः संस्कृत बांधवाः भगिन्यश्च, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। सर्वे घंटा द्वयात् उपविश्य विचलिता। श्रीनिवास विश्वविद्यालय पक्षतया इदानीं वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फरेंस चलति। अहं चिन्तयामि इतः प्रारम्भः वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फरेंस तः अग्रे विश्व संस्कृत सम्मेलनं भविष्यति। इदानीं उदाहरणार्थं वदामि, वर्ल्ड इंग्लिश कॉन्फरेंस कया भाषया चलति? वर्ल्ड इंग्लिश कॉन्फरेंस ನಡೆಯೋದಿದ್ರೆ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ? ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓನ್ಲಿ, ನೋ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದರೆ
ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇದು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅದು ವಿವರಿಸುತ್ತೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಸ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾರತೆ ಕೀದೃಶಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಕಿಮರ್ಥಂ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಯಾಕೆ, ವೈ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, MBBS ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಕೆಲಸ, ಶಿವಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕರಡಿಗೇನು ಕೆಲಸ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಯಾಕೆ? ಜನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 75 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ NEP ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ 2020 ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನನಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಕ್ತಾರರು ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬಗ್ಗೆ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಿತಂ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋರದ್ದು ಯಾರದ್ದು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್, ಭರತ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಳಿನ ಕುಮಾರ, ಕಾಶೀನಾಥ, ಈಶ್ವರ, ಮಧುಸೂದನ, ವಿಜಯಕುಮಾರ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಪದ್ಮಿನಿ, ಗಿರೀಶ್ಚಂದ್ರ, ಶಿವಾನಂದ, ಶಂಕರ, ಮಿತ್ರ, ಉದಯ, ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ಜನಸ್ಯ ಅತ್ರ ಏಕೇಪಿ ಸಂತಿ, ಭಾರತೆ ಏಕೇಪಿ ಸಂತಿ, ಸರ್ವೇಷಾಂ ನಾಮಾನಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆ ಏವ ಸಂತಿ. ಅಸ್ಮಾಕಂ ಷೋಡಶ ಸಂಸ್ಕಾರಾಃ ಸಂತಿ. ಸಂಸ್ಕೃತಂ ವಿನಾ ಷೋಡಶ ಸಂಸ್ಕಾರಾಃ ನ ಭವಂತಿ. ನಾಮಕರಣಂ ಇದು ಮೈಕು, ಇದು ಫ್ಯಾನು, ಇದು ಮೇಜು, ಇದು ಕುರ್ಚಿ, ಇದು ಹೂವು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಲ್ಲ ಇರೋದು. ನಾಮಕರಣ ಆ ರೀತಿ ಯಾರಿಗೋ ಇವನೊಬ್ಬ ಗುಂಡ, ಇವನೊಬ್ಬ ಕಲ್ಲು, ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಇರೋದು. ನಾಮಕರಣ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ. ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಗುರು ಹಿರಿಯರು ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ, ಮಗನಿಗೆ, ಮಗಳಿಗೆ नामकरण ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, नाम क्या रखना है, नामकरण के बारे में सोचते हैं, सोच समझकर नामकरण करते हैं. उसके बाद जो बच्चा पैदा हुआ है, जो छोटी छोकरी लड़की पैदा हुई है, उनका जीवन का लक्ष्य ಅವರ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಆಯಿತು, ನೀನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದೆ, ಜೀವನದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಮುಗೀತಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾನು CEO ಆಗ್ತೀನಿ. ಆಯಿತು, ನೀನು CEO ಆದೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹಣ ಆಯಿತು, ನೀನು ಅಂಬಾನಿ ಆದೆ, ಜೀವನದ ಗುರಿ ಮುಗೀತಾ? ಅಂಬಾನಿನೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಮಲಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಡಾನಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಮಲಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ, ಜೀವನದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಮುಗಿತಾ? ಬಾಂಧವಾಹ, ಜೀವನಸ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಯಂ ಅದು ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಜೀವನಸ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಯಂ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ನಾಮಕರಣದ್ವಾರ ದತ್ತವಂತಹ. ನೀನೇನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ನನಗೆ ಕೇಳಿದರೆ, ನಾನು ದಿನೇಶನಾಗಬೇಕು, ನಾನು ದಿನೇಶನಾಗಬೇಕು, ಇವರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಗಬೇಕು, ಯಾರೋ ರಘುವೀರರಾಗಬೇಕು, ಯಾರೋ ಶಂಕರನಾಗಬೇಕು, ಶಂಕರ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದು ಜೀವನದ ಲಕ್ಷ್ಯ. ಯಾರೋ ಪೂಜಾ, ಯಾರೋ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ, ಅರ್ಚನಾ. ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಏನು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದಾಗಬೇಕು. ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನೇನಾದರೂ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿದೀವ? ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥವೇ ಆಗಲ್ಲ. ನನಗೆ 69 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಯಾರಿಗೋ 75 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಯಾರೋ ಶತಾಯುಷಿ 100 ವರ್ಷ ಆದವರಿದ್ದಾರೆ. 100 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಏನು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಸಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಎಳೆ ಮಗುವಿಗೆ ನನಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತಂ ನಮಗೆ ಜೀವನ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಒಳಗಿನ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇದೆ. ಬಾಂಧವಾಹ, ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಡೆಯಲ್ಲ. ನಾನು ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಓಡಾಡಿದ್ದೀನಿ. 27 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತೀಯ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ನಾನೊಬ್ಬ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೂಡ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಭಾಷೆ, ಆದರೆ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶ ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷಾ, ತತ್ರ ಜರ್ಮನ್ ಅಪಿ ನ ಚಲತಿ, ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ಅಪಿ ನ ಚಲತಿ. ಏಕಮೇವ ಯುರೋಪ್. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ, ಐರ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಐರಿಷ್ ಭಾಷೆ. ಜಪಾನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಜಾಪನೀಸ್ ಭಾಷೆ, ಜಪಾನಿ ಭಾಷೆ. ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಡರಿನ್ ಭಾಷೆ. ಭಾರತಸ್ಯ ಭಾಷಾಕ ಅತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರತಸ್ಯ ವಿಭಿನ್ನ ಭಾಗೇಭ್ಯಃ ಛಾತ್ರಾಃ ಸಂತಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಃ ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಃ. ಭಾರತಸ್ಯ ವಿಭಿನ್ನ ರಾಜ್ಯೇಭ್ಯಃ ಛಾತ್ರಾಃ ಸಂತಿ. ಅತ್ರ ಅಹಂ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಭಾಷಣಂ ಕರೋಮಿ. ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ. ನಾನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಜನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಓದಿರೋರು, ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್, ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ. ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸಂಸ್ಕೃತ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಭಾಷೆ, ನಮ್ಮ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಸಂಸ್ಕಾರಸ್ಯ ಭಾಷಾ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ವಿನಾ ಕಲ್ಚರ್ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರಕ್ಷರ ಮಹಿಳೆ ಕೂಡ, ವನವಾಸಿ ಗುಡ್ಡುಗಾಡುಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಿರಕ್ಷರ ಮಹಿಳೆ ಕೂಡ ಮಗುವಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಪ್ಪ, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನಗೆ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೀಡ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಿನ್. ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಡೀಡ್ಸ್, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರೋ ಹಿರಿಯರು ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಹೇಳಿ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಮುಖರೆಲ್ಲ ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ಮುಂದ್ಗಡೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳಿದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಹೇಳಿ. ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಡೀಡ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಸ್ಯ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಉಪವಿಷ್ಟವಾನ್ ಆಸೀತ್. ಅಹಂ ತಂ ಪೃಷ್ಟವಾನ್. ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಸ್ಯ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ, ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವರ್ಡ್, ನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ಪುಣ್ಯ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ಆರತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆರತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಗುವಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡು, ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡು. ಅರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡು ಕಲಿಸಿದ್ದೀವಿ.
ಆ ಮಗು ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಮಾಮ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದೇರ್? ಪೂಜೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? ವರ್ಷಿಪ್, ವರ್ಷಿಪ್, ಪೂಜೆ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ವರ್ಷಿಪ್? ಪೂಜೆ ಆಯಿತು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಮ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ತೀರ್ಥ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಹೋಲಿ ವಾಟರ್? ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಅದು ಅನುವಾದ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಯಿತು. ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು, ಪ್ರಸಾದ ಲಡ್ಡು, ಲಾಡು ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಮಗು ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಈಸ್ ಇಟ್ ಲಡ್ಡು? ಈಸ್ ಇಟ್ ಸ್ವೀಟ್? ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಾ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಏನು ಅನುವಾದ? ಬಾಂಧವಾಹ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತ. ಅದು ಕನ್ನಡದ ಮೂಲಕ, ತಮಿಳು ಮೂಲಕ, ತೆಲುಗು ಮೂಲಕ, ಹಿಂದಿ, ಮರಾಠಿ, ಗುಜರಾತಿ, ಬಂಗಾಲಿ, ಅಸಮಿಯಾ, ಒಡಿಯಾ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ, ದೇಶದ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯವರೆಗೂ, ಗುಜರಾತ್ನಿಂದ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದವರೆಗೂ ನಿತ್ಯ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಹರಿದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಸಂಸ್ಕೃತವೇ ಇದೆ. अनजाने सब लोग संस्कृत जानते हैं. अनजाने कैसे? माता पिता, सर्वभाषायां सर्वभाषासु माता पिता, अध्यक्षः, कुलपतिः, कुलाधिपतिः, विश्वविद्यालयः, छात्रावासः, वस्त्रं, वस्त्रालयः, हस्तः, पादः, पादरक्षा, केशः, तैलं, मुखं, दन्तचिकित्सालयः. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರ್ವಭಾಷಾಸು ಸಂಸ್ಕೃತಮೇವ ಅಸ್ತಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್, ಗುಜರಾತಿನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತಿ, ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಜೋಡಿಸುವ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ 1948 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10th, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾವ ತಂದರು, ಲೆಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಬಿ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಸಂಸ್ಕೃತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಭಾಷೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಭಾಷೆ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೂ ಸೇಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಕಾಸ್ಟ್? ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಯ ಭಾಷೆ ಯಾವುದು? ವ್ಯಾಸರ ತಾಯಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರವಳ ಸತ್ಯವತಿ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಯಾವ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತೀಕ? ಬೇಡರವನು. ಕಾಳಿದಾಸ ಬೇಡ ಬಕ್ರಿ ಚರಾನೇವಾಲ. ಈ ಕುರುಬರವನು. ಕಾಳಿದಾಸ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ, ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕುರುಬರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಕಾಳಿದಾಸ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಬೇಡರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್. ಬಾಂಧವಾಹ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮದುವೆ ಆದಾಗ ನವ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಅರುಂಧತಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅರುಂಧತಿ ಯಾವ ಜಾತಿ? ಬ್ರಾಹ್ಮಣರವಳ. ವಸಿಷ್ಠರ ಪತ್ನಿ ಅರುಂಧತಿ ಯಾವ ಜಾತಿ? ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವಳು. ಬಾಂಧವಾಹ, ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಜೋಡಿಸುವ ಜ್ಞಾನ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರಾ, ಇಂಡಿಯನ್ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಜೋಡಿಸುವಂಥ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮರಸತೆ, ಉಚ್ಚ ನೀಚ ಭೇದ ಭಾವವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಂ. ಬಾಂಧವಾಹ, ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಭಾಷಾ, ಧರ್ಮಸ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತೇ ಭಾಷಾ. ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಉತ್ತರಂ ದಕ್ಷಿಣೇನ ಸಹ ಯೋಜಯತಿ. ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಓದ್ತೀವಿ, ರಾಮ ಹುಟ್ಟಿರೋದೆಲ್ಲಿ? ರಾಮೇಶ್ವರ ಇರೋದೆಲ್ಲಿ? ಲಂಕೆ ಇರೋದೆಲ್ಲಿ? ಉತ್ತರವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸುವಂಥ ರಾಮಾಯಣ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ರಾಮ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಬೇಕು. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನ. ಆ ರಾಮಾಯಣ ಇರೋದು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ? ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪೂರ್ವವನ್ನ ಪಶ್ಚಿಮದ ಜೊತೆಗೆ ಜೋಡಿಸ್ದ. ಮಥುರಾ ಇರೋದೆಲ್ಲಿ? ದ್ವಾರಿಕಾ ಇರೋದೆಲ್ಲಿ? ಪೂರ್ವವನ್ನ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆ ಇರೋದು ಭಾಗವತ, ಮಹಾಭಾರತ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ?
ಇಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇದೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಗರ್ಭಾಧಾನದ ದಿನದಿಂದ ಮಗು ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋ ತನಕ ಪ್ರತಿದಿನ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಓದಿಲ್ಲ, ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಕತೆ. ಬಾಂಧವಾಹ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಹ ರಿಸರ್ಚ್ ನಡಿಬೇಕು. ಕಟ್ಟು ಪೇಸ್ಟ್ PhD ಕೊಡುವಂಥ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇದಾಗಬಾರದು. ಅಂತ ಗಹನವಾದ ಗಂಭೀರ ಅಧ್ಯಯನ, ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಕಲಿತು ಶಾಸ್ತ್ರದವರೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಷೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತವನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಭಾಷೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಬಯಸುವಂಥ ಭಾಷೆ. G20 ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಭಾರತ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ. ನಾವು ಬಸವೇಶ್ವರ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇವನಾರವ 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 ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇವ ನಮ್ಮವ ಇವ ನಮ್ಮವ ಇವ ನಮ್ಮವ. ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು, ತುರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಆದಾಗ ಇವನಾರವ ಅಲ್ಲ, ಇವ ನಮ್ಮವ. ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ. ಅಯಂ ನಿಜ ಪರೋ ವೇತಿ. ಇವನು ನನ್ನವನು, ಇವನು ಹೊರಗಿನವನು. ಗಣನಾ ಲಘುಚೇತಸಾಂ ಸಂಕುಚಿತ ಮನಸ್ಕರ ಸ್ಥಿತಿ. ಉದಾರ ಚರಿತಾನಾಂತು ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ. ಭಾರತಂ ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಭಾರತೀಯಾ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ. ಬಾಂಧವಾಃ, ಏತಾದೃಶ ವಿಚಾರಾಃ, ಏತಾದೃಶಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಏತಾದೃಶಿ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರಾ ಅಸ್ಮಾಕಮಸ್ತಿ. ತಾದೃಶ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಿಕ್ಷಾ ಅತ್ರ ಭವತು. ಅತ್ರ ಏಕ ಬಂಗಾಲತಃ ಏಕ घोषाल इति एका कार्यकर्त्री आगतवती. बंगाल कुत्र बंगाल अत्र आगत्य सा कार्यं करोति. इत्युक्ते संस्कृतं सर्वान् योजयति. बान्धवाः, वयं सर्वे संस्कृतं वदामः. ನಾನು ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಸಂಸ್ಕೃತ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಸಂಸ್ಕೃತ. ಭಾರತೀಂ ಆಗತ್ಯ ಶ್ರವಣಂ ಭಾಷಣಂ श्रुत्वा श्रुत्वा संस्कृतं घण्टाद्वयं ददातु 10 दिवसेषु भवान् संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं शक्नोति. भवान् गृहे उपविश्य प्रतिदिनं पृष्ठद्वयं पठतु. पत्राचारमाध्यमेन संस्कृतं थ्रू इंग्लिश, थ्रू हिंदी, थ्रू कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, मराठी, बंगाली. 6 माह का कोर्स को 300 रुपया रखा हमने. पैसे कमाने के लिए कोर्स नहीं. संस्कृत हमारा है. सब लोगों ने संस्कृत जानना चाहिए. तदर्थम पत्राचार द्वारा संस्कृतम लक्ष लक्ष जना पठन्तः सन्ति. भवन्तः अपि पठन्तु. वयं सर्वे संस्कृतं वदामः, संस्कृतेन भाषणं, संस्कृतं पठामः, संस्कृतेन पाठनं, संस्कृताः भवामः. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸುಸಂಸ್ಕೃತರಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮಮ ವಚನಂ ಸಮಾಪಯಾಮಿ. ವದತು ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಜಯತು ಭಾರತಂ. ವದತು ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಉಚ್ಚೈಃ ವದತು ಸಂಸ್ಕೃತಂ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ವಂದೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾತರಂ. ಸಂಸ್ಕೃತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ನಾಮಕರಣವಾಗಿ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ, ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಗಳಿಸುವ ವಿಚಾರವನ್ನ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ ತಮಗೆ ವಂದನೆಗಳು, ಅಭಿವಂದನೆಗಳು. Since our Dr. Venkatramana Akkaraju has to leave now, we request our Honorable Chancellor to honor him with a memento.
request everybody to kindly rise for a minute. Please be seated. Respected dignitaries on the dais, I take immense pleasure in introducing Dr. Ishwar V. Basavareddy to this august gathering. Dr. Ishwar V. Basavareddy is a renowned yoga scientist, a philosopher, and an eminent yoga master having more than 34 years of teaching and research experience in the field of yoga. He is presently the director of the prestigious Morarji Desai National Institute of Yoga, Ministry of Ayush, Government of India, New Delhi since 2005. He is also the head of the Institute Yoga Certification Board, Ministry of Ayush, Government of India since 2018. He was earlier the HOD and faculty of the Department of Yoga Studies, Karnataka University, Dharwad for more than 16 years. He has delivered more than 1,000 lectures at different events. Lakhs of yoga teachers and million enthusiasts have got yoga education, training and therapy under his direction. He is one of the prominent architects of the Common Yoga Protocol, which is being practiced by millions of yoga enthusiasts across the globe. With his short words, I present before you Dr. Ishwar Basavareddy. Most respected Honorable Chancellor of this esteemed university, Dr. Ragavendra Rauji, eminent Sanskrit scholars on the dais, off the dais, and all the faculty members of this esteemed university, Srinivas University, my Sanskrit friends, student friends, brothers and sisters, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಕೇವಲ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Only 4 points I would like to mention here. First of all, our India is a multicultural and multi-language. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಹು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಹುಭಾಷಾವನ್ನು ಉಳ್ಳಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಂತಹ ದೇಶ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸನಾತನವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಾಷೆ. ಆ ಭಾಷೆ ಮೂಲತಃ ಸಂಸ್ಕೃತ. ಈಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಷೆಯ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಹೇಳಿದಂತೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಎನ್ನುವುದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಸಹಿತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಉಪಯೋಗ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದೆಸೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಸಹಿತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ಆಗ್ತವೆ. ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನಲ್ಲಾಗಿದೆ, ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಜರ್ಮನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃನ್ಮನನಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಸಮಾನಾಂತರ ಪದಗಳು
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಾಗಲಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವ್ಯಾರೂ ಸಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ 2 ಪರಂಪರೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇದೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಯೋಗ. ಯೋಗ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ನಾವು ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ನಾವು ಸೇವಿಸುವಂಥ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು G20 ಇದರ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ. ಇದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯ ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ಭವೆ. ನಾವು ಸರ್ವರೂ ಸುಖವಾಗಿರೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ದೇಶದ ಸಂತರು, ಋಷಿಗಳು, ಮುನಿಗಳು, ಸನಾತನಿಗಳು ಬಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮಾನವನ ಜೀವನದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೋಕ್ಷ. ಒನ್ಸ್ ವಿ born as a human being, the aim of the human being is to get liberated, get freedom from all kinds of suffering. ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ನಾನು ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚತುರ್ಥಾರ್ಥ ಪುರುಷಾರ್ಥ, ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ವಾತ್ಸಾಯನ ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಆಗಿರಬಹುದು, ಹಾಗೆಯೇ ಮೋಕ್ಷಶಾಸ್ತ್ರ, ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ದರ್ಶನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ನಾನು ಮೂಲತಃ ಒಬ್ಬ ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಆದರೆ ನಾನು ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನಂತರ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕವೋ ನಾನು ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಯೋಗ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ನಾನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅದೊಂದು ನನಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ, ನನಗೆ ಮೂಲತಃ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ವ್ಯಾಸ ಭಾಷೆ, ಪತಂಜಲಿ ವ್ಯಾಸ ಭಾಷೆನ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಭೋಜನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ನಾನು ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ನನಗೇನಷ್ಟು ಭಾಳ ಕಠಿಣ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಅದು ನನಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಭಾಷೆ, ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ಭಾಷೆ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ನಮಗೆ ಚತುರ್ಥಾರ್ಥ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಪದ್ಭೃತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಇರ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 2.5 ತಾಸುಗಳಿಗಿಂತ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂಘಟಕರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಆ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ. ಅದು ಜೀವನ ಅನ್ನುವುದೇ ಸುಖ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಖದಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಚರಣೆಗಳ ಒಂದು ಸಾಲುಗಳನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಯೋಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಪತಂಜಲಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಶುದ್ಧಿ ಕ್ಷಯೇ ಜ್ಞಾನದೀಪ್ತಿ ವಿವೇಕ ಖ್ಯಾತಿ. ಅಷ್ಟಾಂಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಶುದ್ಧಿ ಕ್ಷಯೇ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಶುದ್ಧಿಗಳು, ಮಲಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರ್ವೇ ರೋಗ ಮಲವಶ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿರಬಹುದು, ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಆ ಮಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾತಂದರೆ ನಮಗೆ ಯೋಗದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತ್ರಿಕರ್ಣ ಶುದ್ಧಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪತಂಜಲಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಯೋಗೇನ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಪದೇನ ವಾಚಾಂ ಮಲಂ ಶರೀರಸ್ಯ ಚ ವೈದ್ಯಕೇನ ಯೋಪಾಕರೋತ್ತಂ ಪ್ರವರಂ ಮುನೀನಾಂ ಪತಂಜಲಿಂ ಪ್ರಾಂಜಲಿರಾನತೋಸ್ಮಿನ್ ಯೋಗೇನ ಚಿತ್ತಸ್ಯ. ಅಂದರೆ ನಾವು 3 ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶುದ್ಧಿಗಳು, ಕಾಯ, ವಾಚ, ಮನಸ. ಈ ತ್ರಿಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ
ಸಂತೋಷಮಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿ ಯೋಗ ಆಚರಣೆ ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅದರ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಒಬ್ಬ ಯೋಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಅದು ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಭಾಷೆ ಆಗ್ತದೆ, ಹೃದಯದ ಭಾಷೆ ಆಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಅದು ಒಂದು ನನಗೆ ದೈವಿ ಭಾಷೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಯೋಗದ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಯೋಗದ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ, ಆಯುಷ್ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ, ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ಆಯುಷ್ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ವಾಣಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ಹೇರುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್. Thank you, sir, for gracing the occasion, and your 4-point sutra was very illuminating. The relevance of yoga, Sanskrit, and your equating Sanskrit with the soul as Atma Bhashe was indeed wonderful. Thank you. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಿಲಿಪ್ ರುಚಿನ್ಸ್ಕಿ ಶಿವಾನಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ವಾರೆಸೋ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಪೋಲೆಂಡ್. ಇವರ ಕಿರುಪರಿಚಯವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವೆಟ್ ನಟಾಶಾ ಅಮನ್ನ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಡೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇವರು ಕಿರುಪರಿಚಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. A very good afternoon to one and all. Respected dignitaries on the days and off the days, and one and all gathered here. I am immensely pleasured to introduce our guest, Dr. Philip Ruzinski Shivanand Shastri, who holds a degree of Doctor of Philosophy and independent scholar in Sanskrit studies. Hailing from a Polish Sanskrit family, both parents being scholars in Sanskrit, and his 2 brothers and 1 sister being well learned in Sanskrit and Hindi. Sir studied Sanskrit and Advaita Vedanta at Sampurnananda Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi, and later received his doctoral degree summa cum laude from University of Warsaw, which means with highest distinction, Faculty of Oriental Studies, on the basis of his thesis, Aspects of Abhinava Gupta's Philosophy of Language on the basis of Pararatrisika Vivarana and related texts with reference to grammatical literature. Sir also got an honorary distinction for his PhD thesis from the Polish Academy of Science. With his brother, Skarbomir Ruzinski Yogananda Shastri, who is also a PhD from Sampurnananda Sanskrit University, established the foundation Vivaswan, an independent foundation for Indian science and culture registered in Poland. Sir is also the representative of the Polish branch of Loka Bhasha Prachara Samiti, Bhadrak, Odisha, to promote Sanskrit, and the representative of Pandit Shivnath Mishra Academy of Indian Music, Varanasi, which is dedicated to classical, the Shastri Sangeet, in its purest artistic form. So here we have amidst us Dr. Philip Ruzinski Shivanand Shastri. Pleased and honored to have you, sir. माननीय कुलपतय तथा सर्वे अत्र विद्वांसः उपस्थिताः विद्वांसः विद्यार्थिनश्च I will speak in English because I think that most of students here are not very much familiar with spoken Sanskrit. Today's conference is about the contribution of Indian learning to and Sanskrit to humanity.
And I will focus on Sanskrit because as I see it, Sanskrit is the core of Indian culture. And when we speak about what is about Sanskrit, and when I think about Sanskrit, it is not the language with the outer form which is the most important. What is important in Sanskrit? संस्कृत में क्या सबसे important है? किम सब अधिक महत्वपूर्णम अस्ति संस्कृत भाषायां? संस्कृतस्य व्याकरणम, व्याकरणस्य दर्शनम, शब्दशास्त्रम. It is something which unites all languages because it is about the universal laws of all the languages. Panini, then Patanjali, and then Bhartrihari, and many other scholars like Kumarila Bhatta, Prabhakara Bhatta, and all the traditions of grammar, Alankara Shastra, Darshan, Mimamsa Shastra, and later Kashmiri Shaivism, Pratyabhigyata Shastra. All of them see the language in its inner, most important form. And by this, they connect, this language connects spiritual, intellectual, and artistic aspects of the culture. So all the branches, also all the branches of learning focused on human being are connected with this Vyakarana Darshana Shastra. So its influence is not only in India. These achievements of great rishis reached far beyond the present border of India. Borders change, but the human knowledge never changes. It crosses all the limits, and especially when the knowledge is about the very pattern of human thinking and of human feeling, emotions, anubhuti, experience, rasa anubhuti. All this is very clearly presented in Indian traditions from the very, very ancient times. So no wonder it inspired other civilization far beyond India. And when we say about these influences, we should focus on one part and find out what is there. I would be very much glad to show how it spread, the science of language, how it spread and formed the Slavonic languages. Although the same can be done about all languages in the world, because it is pratyaya pratiti krama, as Abhinavagupta used to say. This is not, the rules are not related to only to a particular language, but these rules are about how we see things, how we understand. This is bodha, how understanding takes place. And so all these scholars who are studied, and those who are not studied, because not all scholars or not these distinguished people from the traditions, oral traditions and literary traditions are known.
because India is such a huge culture with such a rich history that it is constantly vibrant with new creations. And even in Sanskrit literature, so many sages, saints, and yogis are not studied at all. The most distinguished example, most prominent example is Abhinavagupta, who is studied only by few people and only chosen texts, and from these chosen texts only some fragments, and so it is less known. But here the structure of languages also, and the pratiti krama, the way of how we understand. So the whole knowledge and the whole language investigations in India has the root in Brahmavidya. And this is very important. Anadi nidhanam brahma shabda tattvam yad aksharam vivartate artha bhavena prakriya jagato yataha. This is fundamental statement which develops all the investigation, because Brahma is Om. It is the first sound and the first vibration. So it is very scientific. How it is scientific now I will present if I have 5 minutes more. Everything according to Bhartrihari came out from Chandas. Chandas is both melody and rhythm. And Chanda and all these scholars, like even Varahamihira, were poets. So they connected both the strict and precise thinking and analysis with poetry. Because Chanda is at the core of human understanding. Everything came from rhythm, measure, patterns. Even our genes, they are patterns. And these patterns are transformed into certain vibration of life. And according to it, the whole structure is created. So this is not only speculation, it is just a perception of what is perceived, what is discovered, what has even now by the scientists. So this rhythm, Chanda Shastra, and by Pingala Rishi, who also has a contribution to mathematics and combinatory combinatorics, is continued till today by other, for instance, Spanda Shastra. Abhinavagupta, my favorite, very, very deep philosopher, contributed to Spanda Shastra and spoke about the matrika, Varna matrika, which is the vibration of the primordial sounds of language, Varnas. And this is something which should be elaborated. And so, just taking Balini and taking these achievements, we can reconstruct even Polish language, our language, and make its grammar completely according to Sanskrit Vyakarana. Sanskrit Vyakarana Anusaram Sarvani Sarvah Bhashaha Adhyetum Shakyante. Tatra aham examples, I will give some examples. Like we have countings 1, 2, 3, 4, 5. Ekam, dve, trini, chatvari, pancha, shat, sapta, ashta, navadasha. They are similar. They have some apabhransha changes. But if we say in Polish, they also have apabhransha changes, but they are less than in English, because we have jeden, adi. Adi is jeden, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And
100 is 100. So it is shata. And on the example of 3, we have she. We see that wherever there is r, re, ra, rakara, जब भी रकार आता है तत्र पोलिश भाषायां रकार भविष्यति अथवा ज भविष्यति sh. तथा wherever there is tr in Sanskrit, we have also j, sh, tr. Wherever we have bha or mahaprana, which is extinct in the Polish, we have changed, they changed the pronunciation, change into a soft, like bia. Not bha, but bia. Like ubhe, both, in Polish will be obie. The same. Tobie, tubhyam. And chi, te. So sometimes where you have a after t, in Polish they will change into talabya cha. And I wrote once the whole alphabet, Polish alphabet, according to Sanskrit grammar, and structured it in a proper way according to matrika varna. And I found striking things. Like dhwa is changed into by fa. Adhvara is ofyara. Or phon is dhwani. U, dirgha ukar, which is not present in Polish, it is y, which is not present in Sanskrit, but it changed into dirgha u. So all these changes just show clearly that Polish language, like bhu, it's bitch. And many others are the same. Vid means wiedzieć. Dżnia, znać. Gnia, janati, zna. Janami, znam. So all these changes. So this is the huge contribution of Indian learning of Sanskrit, of Indian culture, to the whole Slavonic group of languages, because the same rules apply to Russian language, Ukrainian language, to Belarusian language, Yugoslavian, Serbian, Croatian, the same rules. So, and if some goes deeper into this, he can find that all the language of Bharopi Parivar can be reconstructed, can be found the basis, can be formed, modeled according to Sanskrit. And not only can, it were. Latin language, which is the core of European civilization, is structured according to Sanskrit grammar. And it is no doubt about this. The same with Greek language. So this is a huge contribution of Indian learning. And I can say even more, in 1500 BC, also Sanskrit inspired local languages. So I will not take much more time. I think that it is a topic that can be presented in a very structural way and showed, and is a beautiful topic for research. Thank you, and I bow to India, to Bharati knowledge, to Bharati Sanskriti को बहुत प्रणाम करता हूँ, तथा that contribution, because I could know better myself. अस्माकं संस्कृति इदानीं मया सम्यक्तया अवगम्यते, यतो हमत्र आगत्य संस्कृतम् अधीतवान्. संस्कृतेन एव मम अध्ययनं जातं, संस्कृतभाषायां मम अध्ययनं जातं सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालये. अतः अन्त में अहं सर्वेषां विदुषां
Namaskaram. Kritagyatam Vyaharami. Thank you, sir, for your graceful presence and your inspiring explanation about Sanskrit as the universal language. We listened to some words of Polish for the first time. Thank you. It is indeed my pleasure to invite to today's one of the guests of honor, Professor V. Girish Chandra, Vice Chancellor, Karnataka Sanskrit University, Bangalore. He has a host of academic qualifications, and in most of it he has won gold medal, and he has 25 years of professional experience. He has won various awards and recognitions to his name, and he is also a member of the Board of Appointments, Board of Studies, Board of Examiner, PhD Advisory Committee, to name a few. He has over 50 paper publications comprising of journal publications and conference proceedings. Sir, we are honored to have you, and over to you, sir. Please, we request you to address the gathering. Shri Gurubhyo Namaha. Vishwa Samskrita Sammelanasya Shubhavasare Asya Vedikayam Upastitebhyaha Evam Matra Samagatebhyascha Mama Vandanani. Mahataha Pramodasya Vishayaha Yat Vishwa Samskrita Sammelanam Uttama Ritya Prachalati iti. Vayam Janimaha Yat Prapanche Vidyamanasu Bhashasu Atyantam Prachinatama Bhasha Samskrita Bhasha iti. Samskrita Nama Parishkrutam Ityartaha. Prakriti Pratyaya Vivagadhvara Vyakarana Shastrena Parishkruta Yam Bhasha Asti. Asyam Bhashayam Pradhanataya Vibhagadvayam Vartate. Eka Laukika Bhasha Apara Shastriya Bhasha. Samskrita Bhashayaha Idam Aparam Vaishishyam Vartate. Kashmira Pradeshat Kanyakumari Paryantam Bhashayaha Bedaha Nasti. Evam Desha Bedat Kala Bedat Jati Bedatva Abhidyamana Bhasha Iyamiti Asyaha Visheshaha. Evam Deshasya Aikyatayai Iyam Bhasha Bahupayogini Bhavati. Asyaha Bhashayaha Samrakshanam Bharatiyanam Sarvesham Adyam Kartavyam Bhavati. Aduna Bharata Deshe Samagre Vishvecha Samagra Jivanam Samskrita Sevartam Samarpitaha Bahavaha Vartante. Tesham Nisvarta Sevaya Samskritasya Garima Vardhamana Asti. Vayam Sarvebhi Samskritasya Adhyayana Adhyapana Prasarana Karyeshu Baddaha Bhavamaha Iti Vuktva Idanim Karnataka Bhashaya Kinchit Vaktum Ichchami. Srinivasa ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಈ ದಿನ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮ್ಮೇಳನ ತುಂಬ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದಾಗಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಏನು ನೆನಪಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ರಾಜಭವನದಲ್ಲಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು ನಾವು ಕಾನ್ವೊಕೇಶನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವು. ಅದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ. ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸ್ದೇ ನೆನಪು ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗು ಅದನ್ನು ನನಗೆ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಂಗಳೂರು ಜನರನ್ನ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ. ನಾನು ವಿ ಕಾಲೇಜು ಹಂಪನಕಟ್ಟದಲ್ಲಿ 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ 2003ರಿಂದ 2009ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಸರ್ವೀಸನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕಲಿಯದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಮೋದ್ ಕಾಮತ್ರವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿಯಬಹುದಾದ ಭಾಷೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಲೀಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಭಾಷೆ. ಅದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕಲಿಸಿ. ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕಲಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನವೂ ಒಂದೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಇದ್ದರು.
ನಾನು ಆವಾಗ ಭಾರವಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಭಾರವಿ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ಅವನು ಎಷ್ಟೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರ ಅಪ್ಪ ಬೈತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅವರ ಅಪ್ಪ ಬೈತಾ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತಾಕಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದನಂತೆ. ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಆದರೆ ಅವನು ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಾಕಲಿಲ್ಲ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ನಮ್ಮಪ್ಪ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನನ್ನ ಮಗ ಹೇಳ್ದ, ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಾಕಲ್ಲ ಅಂದ. ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ. ಇದುವರೆಗೂ ಎತ್ತಾಕಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಎತ್ತಾಕಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯಿಯಲ್ಲಿ 1,500 ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 700 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಕೂಡ ಕಂಠಸ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮತಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಓದಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಅವನು ಇದು ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿತವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೀಗಿರಬೇಕು, ಬರೀ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಹಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವು ಭಾರತೀಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸರಳ ಮಾನಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತೀಯವರು ಸರಳವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಹಲವಾರು ಗುರುಕುಲಗಳಿಗೆ, ಹಲವಾರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ತುಂಬ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಪ್ರಮೋದ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನೇ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಮತ್ತು ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮ್ಮೇಳನ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಂಶೋಧಕರು ಸಂಶೋಧನಾ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ದಿನ ನಾಳೆ ನಾಳಿದ್ದು ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಮುಂದೆ PhD ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, MA ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳೋದಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ MLA ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು, ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಮಾತನಾಡಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಂಶಗಳು ಚರಕ ಸಂಹಿತೆ, ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ನೋಡಿ, ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಆಪ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆಪ್ರೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಭಾಗ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುತ್ತೋ, ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಹೇಳೋದೀಗ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ದುರ್ಮಾಂಸ ಬೆಳೆದಿದೆ ಒಳಗಡೆ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಪೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೈ ಎತ್ತೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಯ್ತಾ ಇದ್ರು, ಛೇದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಛೇದ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದುರ್ಮಾಂಸವನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಇರುವೆಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೊಲಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಇರುವೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅದರ ತಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಯ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದು ಒಂದು ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಔಷಧೋಪಚಾರ ಮಾಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೀಗೆ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಈ ವೇದಗಳನ್ನು, ಚತುರ್ವೇದಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಓದೋದು, ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಲಿಯೋದು ಹೆಂಗೆ, ಅದು ಯಾವುದು ಬೇಡ. ಋಗ್ವೇದದ 10ನೆಯ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಸಂವಾದ ಸೂಕ್ತಗಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸರಮಪಣಿ ಸಂವಾದ ಇದೆ. ಸರಮಪಣಿ ಸಂವಾದವನ್ನು ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಪರಾಧ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಲಂಚಕ್ಕೆ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಸರಮ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಲಂಚದ ನಿರಾಕರಣೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದೊಂದು ಧರ್ಮಯುಗ, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನು ಹಲವಾರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಾಗಿ. ನಾನು ಆ ದಿನ ಏನು MAಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ನೋ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಲಂಚ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಆಸೆನೇ ಪಡೋಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರದೇವತಾ ಸಂವಾದ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಸುಖ ಸಿಗಲೇಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಮಯಮಿ ಸಂವಾದ ಅಂತಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯರು ವಿವಾಹವಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆಯೇ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯೋಗವಾಗತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ, 1909ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು.
ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಕೌಟಿಲ್ಯ ರಾಜನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನಿಗೆ 25 ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 25 ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ 25 ಗುಣಗಳು ಯಾವ ಮಂತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವನು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ದರ್ಜೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಇನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ 20 ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನಾದರೂ ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಗೂಢಚಾರರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗೂಢಚಾರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದವನು ಪರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಗೂಢಚಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಅದು ಉಭಯ ವೇತನರು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಂಬಳ ತಗೊಂಡು ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಗೂಢಚಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಸಂಚಾರ ಗೂಢಚಾರರೇನೋ, ಸಂಸ್ಥಾ ಗೂಢಚಾರರೇನೋ, ದೂತರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ರಾಜ ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ, ಒಬ್ಬ ರಾಜರ್ಷಿ ರೀತಿ ಇರೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಹೆಂಡತಿಯರಿಂದ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ರಾಜಪುತ್ರ ರಕ್ಷಣಂ ಅಂತಿದೆ, ಅದನ್ನು ಓದಿ, ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದರ್ಶನಗಳಿರಲಿ, ಪುರಾಣಗಳಿರಲಿ, ವೇದಗಳಿರಲಿ, ಈ ಕಾವ್ಯಗಳಿರಲಿ, ನಾಟಕಗಳಿರಲಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಐಕ್ಯತೆಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನನಗೆ ಈ ದಿನ ತಾಳ್ಮೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ, ನಾನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ತುಂಬ ಪ್ರಮಾಣದ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದೆ, ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಜ್ವಲ್ಯಮಾನವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಸ್ಕೃತವು ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಟ್ಟದಿಂದ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಶುರು ಆಗಲಿ, ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ, ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆಯೇ PG ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಹಲವಾರು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತು ಈ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ 3 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆವಾಗಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೋದ್ರಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬಂದ್ರಿ, ಬಟ್ ತುಂಬೇ ಇದೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಡಿ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ವಾಚನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ದಿನ ಈ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನಂಥವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಶಾಂತಲಾ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವರು ಪದೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ ತಾವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರು. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು, ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ, ಅಲ್ಲಿ ಕುಲಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ತೆ. ತನ್ನ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯೇ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಎನ್ನುವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾ ಅನ್ವಯಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಸರ್ ತಮಗೆ ವಂದನೆಗಳು, ಅಭಿವಂದನೆಗಳು. Amongst us we have one of the guest of honor, Dr. Vijay Kumar, Vice Chancellor, Maharshi Panini, Sanskrit Vedic University, Ujjaini. Dr. Vijay Kumar sir has done his master's degree in Sanskrit from Mahatma Gandhi University, Kottayam, and has completed his PhD from Rashtriya Sanskrit Samsthan, New Delhi. He has contributed immensely in academics, research, administration, and has extension. Yes, now I kindly request you to share your thoughts with us. Avantikayam vihitavataram muktipradanaya cha sajjananam ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯೋರ್ ಪರಿರಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ವಂದೇ ಮಹಾಕಾಲ ಮಹಾಸುರೇಶಂ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯೇನ
आयोजितस्य विश्व संस्कृत सम्मेलनस्य उद्घाटना अवसरे मञ्चे विराजमानाः एतस्य उद्घाटनसत्रस्य अध्यक्षाः, एतस्य विश्वविद्यालयस्य कुलाधिपतयः एवं अन्ये विद्वांसः, ज्येष्ठाः, पुरतः विद्यमानाः सर्वेपि प्राध्यापकाः, संस्कृतप्रेमिणः, संस्कृतविद्वांसः, मम प्रिय छात्रमित्राणि, सर्वेभ्यः नमस्कारः, शुभाशयाः च। बुभुक्षाकाले किमपि वदति इति वस्तुतः कियद् रोचकमपि अरोचकं भवति। एतत् सत्यमेव अस्ति, अहं जानामि। तेन कारणेन मम विचारान् बिन्दुमात्रेण, वस्तुतः मूलतः अहं व्याकरणस्य छात्रः, सूत्ररूपेण उक्त्वा समापयामि इति आदौ एव आश्वासयामि। तो आप लोगों को लगेगा ये कितने देर बोलेंगे, ये चिंता नहीं करना। I will finish my talk within 7 to 10 minutes maximum. So तेन कारणेनैव मम परिचयः अपि न करणीयः इति उक्तवान्। तदर्थं पुनः 5-7 निमेषाः भवन्ति। कुलपति इति भवति सर्वम् अभवत्, पुनः तस्य विवरणस्य आवश्यकता नास्ति। सो अद्यतनविषयः, इदानीं चर्चायाः विषयः अस्ति विश्वसंस्कृतसम्मेलने कांट्रिब्यूशन ऑफ इंडियन नॉलेज एंड संस्कृत टू ह्यूमैनिटी इति। तत्र वस्तुतः इंडियन नॉलेज एंड संस्कृत इति वस्तुतः पर्यायशब्दौ, वस्तुतः तत् पृथक् न भवति। कारणं तद् द्वयं मिलित्वा एव तिष्ठति सर्वदा। इंडियन नॉलेज माइनस संस्कृतम् इति तु न भवत्येव। तेन कारणेन तत्र तद् एंट इत्यस्य वस्तुतः तत्र अधिक उपयोगः नास्ति इति अहं पश्यामि। द्वितीयः विषयः यदा अत्र अस्ति भारतीयज्ञानम् इति अस्माकं चर्चायाः विषयः। ज्ञानस्य विशेषणं किमर्थम् इति अपरः प्रश्नः। ज्ञानमिति सार्वलौकिकमस्ति खलु, प्रापञ्चिकमस्ति खलु, सर्वविश्वस्य अस्ति खलु, तर्हि पुनः तत्र इण्डियन् नालेज् इति किमर्थं, तत्र किमर्थं वयं मर्यादितं कुर्मः इति अपरः प्रश्नः। तर्हि तत्र विशेषणं यदि दीयते तर्हि इतरव्यापकत्वमस्ति विशेषणस्य उद्देशः। तर्हि अन्यस्मात् किञ्चित् विशिष्टमेतदस्ति इति दर्शयितुं वयं तस्य उपयोगम् अत्र कुर्मः। तर्हि तत् किमस्ति इति पुनः प्रश्नः भवति। तर्हि तस्य स्पष्टीकरणम् अस्माभिः करणीयं भवति। कारणं ज्ञानं तु सर्वत्र अस्ति, तर्हि भारतीयज्ञानस्य का विशेषता इति एकः प्रश्नः। तर्हि तस्य उत्तरं तु एतदेव अस्ति। प्रायेण 8,000 उपरि पूर्वतनं 10,000 उपरि पूर्वतनविषयस्य अद्य समग्रे विश्वे चर्चा भवति इत्येतदेव एतस्य भारतीय इति पदस्य महत्त्वम्। अन्येषां 10,000 पुरातनविषयाणां चर्चा इदानीन्तनकाले न भवति, तत्सर्वम् औट्रेटेड् भवति, न तु अप्डेटेड्। सो इदानीन्तनकाले 10,000 पुरातनविषयाणां चर्चा भवति इति एतदस्ति एतस्य विषयस्य इदानीन्तनकाले एतस्य महत्त्वम् इति अहं पश्यामि। तेन पर्याप्तं न भवति, तदेकमस्ति। इदानीं तस्य इतोपि अस्माभिः अन्ततो गत्वा चर्चा करणीया भवति। तद् अग्रिमदिनेषु तद् भवति इति अहं पश्यामि। कारणम् अहं दृष्टवान् अत्र यत् ब्रोशर् मध्ये समग्र संस्कृतवाङ्मयस्य वेदादारभ्य आधुनिककालपर्यन्तं ये विषयाः तत्र चर्चिताः, तेषु सर्वेषु विषयेषु आगामि दिनत्रये अत्र चर्चाः भवन्ति इति अद्भुतमेतत्, आश्चर्यमेतत्। अहम् इदानीं दृष्ट्वा एव मम वस्तुतः मोहालस्य इव अभवत्। वस्तुतः एतद् दिनत्रयम् अत्र विज्ञानस्य विस्फोटः भवति इत्यत्र संशयः नास्ति। नालेज् एक्स्प्लोषन् इति तस्मिन् काले वयं जीवामः।
विज्ञानस्य शक्तिः भवति अग्रिमकाले। तर्हि अहं पश्यामि किञ्चित् एतस्मिन् विषये किञ्चित् बिन्दुमात्रेण वदामि। वयं पश्यामः चेत् एन्शियण्ट् नालेड्ज् इति यद् वयं वदामः, भारतीयज्ञानम् इति यदस्ति तस्य केवलम् एक डैमेन्शन् नास्ति। तस्य वस्तुतः मम दृष्ट्या 4 डायमेन्शन् इति मल्टी डैमेन्शनल् अस्ति भारतीयं ज्ञानं, परन्तु मुख्यतः वयं कुत्रचित् पिन् पायिण्ट् कुर्मः चेत् कुत्र कुत्र भवति तत् इति, तत्र किम् अन्तर्भूतमस्ति इति अस्माभिः चिन्तनीयमस्ति। तत्र अहं पश्यामि मूलतः वयं पश्यामः चेत् इम्पोर्टेन्स् आफ् एन्शियण्ट् नालेड्ज्, इम्पोर्टेन्स् आफ् इण्डियन् नालेड्ज् इति 4 अंशेषु वयं चिन्तयामः। एकं तु अस्ति ऐडेण्टिटी इति एकः विषयः, द्वितीयः विषयः भवति कल्चर् इति द्वितीयः विषयः, अनन्तरं रिसीव्ड् विस्डम् इति तृतीयः विषयः, चतुर्थः विषयः अस्ति इकनामिक् वाल्यू इति। अर्थात् एतेषु 4 बिन्दुषु आधारितमस्ति भारतीयज्ञानपरम्परा। एकं तु ऐडेण्टिटी, अपरं तु कल्चर्, तृतीयं तु रिसीव्ड् विस्डम् इति अस्ति, चतुर्थं तु इकनामिक् वाल्यू इति अस्ति। पश्यतु, ऐडेण्टिटी इति वयं वदामः। ऐडेण्टिटी विषये इतः पूर्वं ये चर्चां कृतवन्तः ते पुरतः भवतां पुरतः उक्तवन्तः। अस्माकं परिचयः कथं भवति, यदा दिनेश कामत् महोदयः एकैकस्य नाम स्वीकृत्य तत्र कथं तस्य अस्माकं सम्बन्धः भवति इति दर्शितवान्। एतद् ऐडेण्टिटी इति। अहं भारतीयः, अहं भारतीयज्ञानपरम्परायाम् अस्मि, तस्य विषये मम अभिमानम् अस्ति इति एतदेकम् ऐडेण्टिटी इति एकं भवति। तद् यावत्पर्यन्तं तस्य ज्ञानस्य किञ्चिदिव अस्माकं मनसि आयाति तावत्पर्यन्तं न भवति, तावत्पर्यन्तं तद् ऐडेण्टिटी इति गुप्तं भवति, तावत्पर्यन्तं तस्य प्रकटनं न भवति। यदा इदानीम् आधुनिक विद्यार्थी आधुनिकशिक्षासम्प्रदाये ये पठित्वा आगच्छन्ति तेषां तादृश ऐडेण्टिटी विषये बोधः सामान्यतः न भवति। किमर्थम् इत्युक्ते एते प्राचीनज्ञानपरम्परायाः विषये अधिकं न जानन्ति इति। तर्हि तद् एकः अंशः ऐडेण्टिटी इति। द्वितीयः विषयः अस्ति, यदा वयं वदामः कल्चर् इति यदस्ति, कल्चर् इति किं भवति? Culture has several dimensions. In a direct sense, it is the manifestation of human intellectual achievement regarded collectively by society over time. अर्थात परंपरया बहुभ्यः वर्षेभ्यः, बहुभ्यः सहस्राधिकवर्षेभ्यः एकैक परंपरा अपरपरंपरायाः कृते परिवर्तितरूपेण दत्त संस्कृतिः इति द्वितीयः अंशः तत् ज्ञानपरम्परायां भवति। तद् वस्तुतः prevailing knowledge and the literary traditions play a significant role in shaping the culture of the society. अर्थात् अस्माकं समाजस्य रूपीकरणे तस्य महत्वपूर्णं स्थानं वर्तते। If the underlying knowledge systems are abruptly withdrawn from the society, the cultural practices will be rudely jolted. It may be create distortions and discontinuities in societal progress. अस्माकं सांस्कृतिक विकासे बाधा भवति। अर्थात् एतस्य प्रचारः अग्रे एतस्य परिशीलनं वयं न कुर्मः चेत्। तृतीयः विषयः भवति रिसीव्ड् विस्डम् इति। वयं जानीमः नदी प्रवाहात्मिका भवति। यदि प्रवाहात्मिका नदी कुत्रचित् स्थगयति तस्य जलं दूषितं भवति। ज्ञानपरम्परायाः अपि एवं भवति। ज्ञानपरम्परा अपि एवमेवम् अस्ति। एतावत् पर्यन्तं वयं यत् पठितवन्तः तस्य पठनं, तस्य अग्रे चिन्तनं, तस्य अग्रे गमनम् इति सा धारा भवति। यदि सा धारा स्थगिता भवति, रिसीव्ड् विस्डम् इति इण्डैजेस्ट् भवति। इण्डैजेस्ट् भवनकारणेन तद् भारायते। वयं जानीमः बहुषु शास्त्रेषु आयुर्वेदादिविषयेषु मूलशास्त्राणां मूलग्रन्थानाम् अध्ययनाभावेन संस्कृतज्ञानस्य अभावेन यत्र यत् पठितवन्तः तावत्पर्यन्तमेव तत् ज्ञानं स्थगितं भवति। ज्ञानम् अग्रे न गच्छति। तेन रिसीव्ड् नालेड्ज् इत्यत्र नालेड्ज् एण्ड् इनोवेशन् आर् इन् ए कण्टिन्यूवम्. Innovation and new knowledge creation in any society is path dependent. अर्थात एवं तस्य मार्गे अग्रे अग्रे गच्छन्ति।
संस्कृतज्ञानपरम्परायाः कुत्रचित् गत 200 वर्षेभ्यः अध्ययन अध्यापनक्षेत्रे केनापि प्रकारेण अवरोधः जातः इति कृत्वा अयं प्रवाहः अग्रे न गच्छति। तर्हि तद् अग्रे नेतव्यमिति रिसीव्ड् विस्डम् इत्यस्य प्राप्तज्ञानस्य अग्रे नयनं तत् एकः महत्त्वपूर्णः विषयः। चतुर्थः विषयः अस्ति इकनामिक् वाल्यू इति। एतावत्पर्यन्तं वयं विश्वं पश्यामः, मिलिटरी पवर् इति मुख्यमासीत्, सैन्यशक्तिः सेनाशक्तिः मिलिटरी पवर् प्रधानमासीत्। इदानीम् अग्रिमकाले मिलिटरी पवर् इति गौणं भवति, वस्तुतः नालेज् इति यद् भवति तत् महत्त्वपूर्णं भवति, अर्थात् नालेज् सोसैटी इति भवति। नालेज् सोसैटी इति भवति चेत् तत्र पेटेण्ट्स् भवन्ति, तत्र नवीन उपक्रमाः भवन्ति, नवीनचिन्तनानि भवन्ति, विश्वम् अस्मान् पश्यति। यथा तदेव विश्वगुरुत्वम् इति वयं यद्वदामः, विश्वगुरु इति यद्वदति तद् मिलिटरी पवर् द्वारा तु न भवति। अस्तु, वयं G20 अध्यक्षस्थाने वयं भवामः, अर्थ इकनामिक्स् मध्ये अस्माकम् अग्रे गतिः अस्ति, यत् सर्वं सत्यमस्ति चेदपि वस्तुतः इकनामिक् वाल्यू इति यद् विश्वे भवति तत् ज्ञानद्वारा भवति, तद् भारतीयज्ञानद्वारा भवति। तेन कारणेन अहम् एतद् बिन्दुचतुष्टयम् उक्तवान्। एतद् बिन्दुचतुष्टयं भारतीयज्ञानपरम्परायाः मुख्यभूताः अंशाः भवन्ति। ऐडेण्टिटि, कल्चर्, रिसीव्ड् विस्डम्, अनन्तरम् इकनामिक् वाल्यू इति भवति। तद् आधारेण अस्माभिः अग्रे चिन्तनं करणीयं भवति, तद् आधारेण अस्माभिः सीरियस् अध्ययनं करणीयं भवति, अन्यथा न भवति। कारणम् एतद् वस्तुतः अस्माकं यदा फार्मल् अनन्तरम् इन्फार्मल् इति अस्माकं ज्ञानपरम्परा तु महत्त्वपूर्णा अस्ति। यदा 800 वर्षेभ्यः क्रिस्तोः पूर्वम्, इदानीं क्रिस्तोः अनन्तरं करेण्ट् एरा 1800 पर्यन्तम्, इत्युक्ते मिनिमम् न्यूनातिन्यूनं 10,000 वर्षाणां ज्ञानपरम्परायाः चिन्तनम् अध्ययनम् इति इंग्लिश भाषायां हेर्कुलियन् टास्क् इति शब्दः। यदा वयं संस्कृते भीमपराक्रमः करणीयः, भीमपराक्रमः वयं सर्वैः अस्माभिः सर्वैः भीमैः भाव्यं भवति। एतद् वक्तुं सरलं, भारतीयज्ञानपरम्परा IKS समाप्तं, परन्तु भवन्तः पश्यन्तु एतस्य एतद् दृष्ट्वा वस्तुतः गतवर्षद्वयेन निद्रा न भवति। कारणम् इदानीं शासनं भारतीयज्ञानपरम्परायाः एतत् करोतु इति वदति। कुतः आरम्भः करणीयः? एकैकं विषयं पश्यामः, तत्र अन्तर्भूतविषयाणां शाखाः भिन्नाः। आहत्य एतत् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं। यदा संस्कृतज्ञानाम् इदानीं निद्राकालः समाप्तः, संस्कृतविदुषां निद्राकालः समाप्तः, अस्माभिः 24 घण्टाभिः जागृतैः भाव्यं भवति इति मम कथनस्य आशयः। कारणं वेदाङ्गादारभ्य 18 शताब्दिपर्यन्तं, तदनन्तरं संस्कृतस्य अध्ययन अध्यापने किञ्चित् अवरोधः जातः इति कृत्वा शास्त्राणां विकासः न जातः अधिकं। यदा रसगङ्गाधरकालस्य कालानन्तरं पुनः अग्रे प्रवृत्तं नास्ति। महाकवयः सन्ति, काव्यानि लिखन्ति, तत्सर्वं सत्यं, परन्तु मूलभूतशास्त्रस्य मूलभूतचिन्तनस्य आविष्कारः नूनः जातः। तर्हि 1800 पृष्ठतः 8तः 10,000 आहत्य कोटि वर्षाणाम् इतिहासः। तत्र वस्तुतः मूलग्रन्थानाम् अध्ययनेन सह तत्र अनुबन्धविषयाः फार्मल् मध्ये 14 विद्यास्थानानां विषये उक्तं। तद्विहाय तत्र अदर् इति बेसिक् अण्ड् अप्लैड् सैन्सस् विषये ग्रन्थाः, engineering, technology, architecture, alchemy विषये ग्रन्थाः, aesthetics, काव्य, arts, health, wellness, psychology, public administration, code of living, etc. 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 के पठन्ति, कदा पठन्ति? चिन्तनीयः विषयः। एते अदर्स् इति एतत् सनातनधर्मसम्बन्धिविषयाः। इतोपि वयम् अग्रे गच्छामः। अदर् धार्मिक् ट्रेडिशन्, जैनानां कृतयः, बौद्धानां कृतयः, तेषां चिन्तनानि। अरे मैथमेटिक्स् मध्ये जैनानाम् अतुलोपमं, बौद्धानां शास्त्र सैन्स् विषये विज्ञानविषये ग्रन्थाः नागार्जुनादीनां कदा वयं पठामः? अहमुक्तवान् सत्यं खलु, निद्रा न भवति, भयं भवति, एतावत् ज्ञानम्। अग्रे वयं पश्यामः चेत् एतद् अहम् उक्तवान् लिटररी इति।
non-literary, informal iti, कर्णाकर्णिकया, श्रुतिपरम्परया, प्रादेशिकभाषायां, प्रादेशिकक्षेत्रेषु विद्यमानानि शास्त्राणि, चिन्तनानि, आचारः, विचारः संस्कृताधारिताः तद्भिन्नं। तर्हि एतद् पूर्णभारतीयज्ञानपरम्परा इति फार्मल्, इन्फार्मल्, फार्मल् इति लिखितरूपेण यत् प्राप्नोति, इन्फार्मल् इति मौखिकरूपेण यत् प्राप्नोति, तत्र सनातनधर्मपरम्परा, अदर् धर्मास् एतत् सर्वं पश्यामः चेत् वस्तुतः अस्माभिः इदानीम् अग्रे बहु कार्यं करणीयं, तस्य शुभारम्भः अत्र भवतु इति मम कथनस्य आशयः। अहम् उक्तं, मम समयः समाप्तः। सो वयम् इदानीं दृढप्रतिज्ञां कुर्मः, भीमपराक्रमाः वयं भवेम, तत् स्वीकृत्य वयम् एतत् कार्यम् अग्रे नयामः। केवलं कुतश्चित् स्वीकृत्य द्वित्रान् अंशान् उक्त्वा एकशोधपत्रं कृत्वा एकप्रमाणपत्रं स्वीकृत्य वयं शान्ताः न भवेम इति मम कथनस्य आशयः। We will do serious research in special topics. We will select some topics for serious research and we will publish something. यदा वयं कट्वेस्तः वयं बहिरागच्छामः, वयं मूलभूत अध्ययनं कुर्मः, तदर्थं शुभारम्भः भवतु एतस्मात् विश्वसम्मेलनात् इति उक्त्वा मम कृते अवसरं दत्तवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादान् वितीर्य पुनरेकवारं नमस्कारम् उक्त्वा विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। धन्यवादाः। Sir, thank you for your gracious presence as well as the 4 points of Sanskrit and Indian knowledge system. Thank you once again. We have a few dignitaries in our midst. I request Srimati Vijayalakshmi R. Rao, the trustee member, Board of Governors, Srinivas University, to honor them with a shawl. I request Srimati Bharati Sorake, the wife of Dr. Jeevaraj Sorake of SES Hospital, to please come on the dais. मंचे उपस्थितानां सर्वेषां मम सादरप्रणामः। सुन्दरसभाङ्गणेषु बहु संस्कृतविद्वांसः सन्ति, तेषां सर्वे छात्राणामपि मम सादरवन्दनानि। अहं संस्कृतछात्रा, संस्कृत इस् मै पैशन्। आदरणीयः अस्माकं बहु आदरणीयः श्री चान्सेलर् कुलपतिः श्री राघवेन्द्रराव् महोदयः एतत् संस्कृतविषये बृहत् कार्यम् आयोजितवन्तः इति वयं सर्वे बहु सन्तोषम् अनुभवामः। संस्कृतविषये रिसर्च् बहु अद्भुतरीत्या भवति इति सज्जनानां सर्वेषां किं सपोर्ट् अस्ति। अस्माकं जीवनस्य मुख्यलक्ष्यं किम् इति विस्तृतेन उक्तवन्तः दिनेश कामत् महोदयः तथा कुलपति महोदयः बेङ्गलूरुतः आगतवन्तः, पाणिनी विश्वविद्यालयस्य कुलपतिरपि। वे विद्ये वेदितव्ये परा च अपर एव च। सो अपरा विद्ये तु सर्वासु भाषासु लभ्यते एव। पराविद्यायाः कांट्रिब्यूशन् संस्कृते एव भारतम्
अग्रिमस्थाने अस्ति इत्यत्र न संशयः। सूत्राणि एव पर्याप्तम्। अभीः, इफ् यु आर् अफ्रैड्, टेक् दीस् 2 words, अभीः, उपनिषद्वाक्याः। एतद् रामायणेषु, भागवतेषु, भगवद्गीतासु बहु बहु अस्ति, बहु समृद्धरीत्या अस्ति। वयम् अस्माकं हेरिटेज्, अस्माकं that is our wealth, Sanskritam. So without that we are very poor. Let's not become poor forgetting our own wealth. I'm very happy to be amidst you all. I really don't know how much time has elapsed, and it's wonderful. May research from here reach the world at large and give the great requirement that India needs today of becoming the Vishwaguru. She is already Vishwaguru. Just we have to recognize that. First we have to recognize that. Bharatiyanam sarvesham Sanskritam grihe grihe astyeva. Grihe grihe sambhashanam bhavatu. Ramayanam patati chet Sanskritam. Bhagavad Gita patati chet Samskrita jnanam. तथा संभाषणे भाषायाः जीवनं समृद्धं भवति। संभाषणे सर्वे वयं प्रयत्नं कुर्वामः। वरिष्ठानाम् आशीर्वादम् अहं प्रार्थयामि। विरमामि। Thank you, ma'am, for sharing your views on this occasion. May I also request Rama Sorake, the daughter of Dr. Jeevaraj Sorake, to please come on the dais. And I request Srimati Vijayalakshmi R. Rao once again to honor her with a shawl. May I now request Dr. Sridhar Bhatt, the HOD of the Sanskrit Department of SDM College, to please come on the dais and receive a shawl from our Chancellor. Thank you, sir. Let me introduce our next guest, Sri Virar Shankar Shetty, the Vice President of the Federation of Hotel and Restaurant Association, Maharashtra. Sri Shankar Shetty hails from Chennai Beni in Balkunje Gram Panchayat near Mulki of Mangaluru Taluk, Dakshina Kannada district. He is the son of Boja and Netravati B. Shetty. He migrated to Mumbai at his young age, toiled hard and gradually grew to become a successful hotel owner. He has led many social welfare organizations in Mumbai because of his youthful energy and mentoring of young Tuluas, Kannadigas and Marathis. He is also actively involved in Kannada Tulu organizations with his philanthropic activities by distributing scholarships to poor students, pension to elderly and widows both in Mumbai and in his native place. He is fondly known as Virar Shankaranna and was voted Mumbai's popular Tulua and Kannadiga. He is the inspiration for many to excel in life despite early struggles that strengthens one's willpower to face any odds in life to taste success. With these few words of introduction, I request Dr. Sri Virar Shankar Shetty to please come and share a few words on this occasion. ಇಂದಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಮ್ಮೇಳನದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು
ನಿರ್ಗಮನ ಮಾಡಿದಂಥ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಈಗ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಇವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಆದರೆ ವೇದ ಪುರಾಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನನಗೆ ಬರಲ್ಲ. ನಾನು ಶೆಟ್ರು. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಬರೀ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾದ ಸಂಬಂಧ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಆದರೆ ದೇಗುಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವವರು ಶೆಟ್ಟರು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾವ್ನವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆದಿದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಪರಿವಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಪಂಗಡದ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಭಾಷೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅವರೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾತಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಷೆ ಇರ್ಬೋದು, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಭಾಷೆ ಇದು. ಬರೀ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜಾತಿ ವರ್ಗ ಅಂತ ನಾವು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಈ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ 5,000 ವರ್ಷದ ಮೊದಲಿನಿಂದದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪಸರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದು 200 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಿದರು. ಆ 200 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ತನ್ನ ಭಾಷೆಯನ್ನು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಅದನ್ನು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅದರ ನಂತರ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದರು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮು, ಆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಯೋದಂದರೆ ತುಂಬ ಸರಳವನಿಸಿತು, ಯೋಗ್ಯವನಿಸಿತು. ನಾವು ಆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದೆವು. ಈಗಂತೂ ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಕಲಿತವರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಾನೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು ಕೂಡ ಇಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಅದು ನಮ್ಮ ದುರ್ಭಾಗ್ಯ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ 1000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಆಗ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋಗ್ತಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದರೆ ಇಂದು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲಿತವ್ರು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅವರು ಮಾತಾಡುವ ಅವರ ಶೈಲಿ, ಆ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಕಾಣ್ತದೆ ಅವರದ್ದು. ಅವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಜ್ಜನರು, ಅವರದ್ದೊಂದು ಉಡುಪು ತೊಡುಗೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಣುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೆದು, ನಾವೇ ಕೊಂಡದ್ದು. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ದೋಷಿಸಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅದರಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಿ ಹಾಡುಗಳಾಗಲಿ, ನೃತ್ಯಗಳಾಗಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೊಬಗುಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಒಂದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ನೃತ್ಯ, ಆ ಹಾಡು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಿವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದು ನಮಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವೆನಿಸ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ನೋಡಿ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಆ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತರವಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಭಾಷಣ ಕೊಯ್ತಾರೆ. ನಾವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ
ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ? ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಷೆಯೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೂಷಿಸಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ನಾವು ಸರಿಯಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಮಾತಾಡೋ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಕೂಡ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಇಚ್ಛೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ 5,000 ಮೊದಲು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಇತ್ತ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳಿದ್ದಾವ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪುನಃ ಅದರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆ ಅದರ ನಿರ್ಮಾಣ ತರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯು ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಮೇಲಾಗುವ ಪ್ರಭಾವಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ವಿರಾರ್ ಶಂಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Vidyadanam sarvadanat pradhanam. Education is the supreme wealth. On this note, we earnestly request Dr. Shri A. Ragavendra Rao, Honorable Chancellor, Srinivas University, and President A. Shamrao Foundation, and educationist par excellence, to deliver the presidential address. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಕುಲಪತಿಗಳು, ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸ್ಪಿರಿಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ದಿನೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತು ಉಜ್ಜಯಿನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅವರು ವೆರಿ ಸ್ಪಿರಿಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್. ನನಗೆ ಇವರ ಭಾಷಣ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋ ಏನು ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ದಿನದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥ ರಾವ್ ಜೋಶಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ದರು, RSS ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್. ಅವರು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾಷಣವನ್ನು, ನಾನು ಏನೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಭಾಷಣ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶುವಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ವರ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿತ್ತಂದರೆ ಈ ಅಡ್ಡಿನ ಮಾತಾಡಿದ ಆ ಅಡ್ಡಿನವರೆಗೆ ಕೇಳ್ತಾಯಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು 200 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಂತು ಕೇಳುವಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪಿರಿಟೆಡ್. ನಮಗೆ ಆಗ ಅಂದಾಜಾಯಿತು ನಾವು ಕೂಡಲೇ ಹೋಗಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ RSS ಸೇರಿ ಲೀಡರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಅವರದ್ದು ಸ್ಪಿರಿಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ನನ್ನ ಅಂದಾಜು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಯೋಧರಾಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಯೋಗ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ವಾರದ ಮೊದಲು ಯೋಗ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಒಂದು 5,000 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಗುರು ಕಾರ್ಕಳದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪೈ ಅವರು ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಏನಿತ್ತಂದರೆ ಯೋಗ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ದೊಡ್ಡ ಡ್ರಿಲ್ ಅದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕೆಲವು ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ 1-2 ಸಣ್ಣ ಆಚೆ ಆಟ ಆಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ 1.5 ಗಂಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಯಾರಿಗೂ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಸ್ಪಿರಿಟೆಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಅವರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಟು ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಟುಡೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಟು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ಯೋಗ education in our university by issuing certificate and other things. Sanskrit, yes, it is a dead language. It was known as a dead language for some time. It is not. It was left with only some purohits or some Sanskrit professors in the villages or in some temples and mutt only. But now everyone has realized the importance of it. The hidden treasure knowledge treasure in that. Everyone has realized, and the government also has started promoting Sanskrit education and particularly research by many of the universities. I am very happy to know that
4 or 5 university people have come and joined hands in this maiden effort by this young university today. My nature is always, when they say, whether I know how to swim there or not, when they say that there is a pond, to jump it. Go, it is good if they say I go and jump. And then I learn to swim. Many things I learned by starting this World Conference on Sanskrit. It's an experience by itself. And it has not made me timid. It has emboldened me to regularly hold such conferences every year. And I am sure there will be more and more support. This hall will be known as Sanskrit Bhavan here afterwards. And we dedicate it for Sanskrit education and Indian culture. See, this is what is required infrastructure. And one more thing which now there are university vice chancellors are there from Sanskrit University. I would like to request them to see that the government is moved to keep reservation for graduates who have passed degree, who are having degree certificates with a second language as Sanskrit. There should be a reservation for them, and in that case, I am sure that it will become very popular very soon, and that is the way one can make it very popular. Otherwise, it is very difficult. Dinesh Kamath asked me, yes, why you have started a Sanskrit conference without permitting to speak in Kannada, Sanskrit only. Yes, I do admit that. But who are my audience? When you speak, I tell you, our idea should absorb it. It is only with that idea. I think after 2 or 3 such conferences, probably all can speak in Sanskrit only. But at present, our 90% of the audience can only understand English or Kannada, and that is why, of course, Malayalam also can understand, but very few people can understand Sanskrit. That is why I said the conference should adopt only Kannada or English language, but some people can adopt Sanskrit to show the public the sweetness in the language. But if you ask the audience today, I am sure 90% of the students who have heard speech in Sanskrit, they will come and say that we have not understood, but it was pleasant, sweet to hear. That is why this language was of Kannada or English, because audience should hear what we think. Audience should understand what we think, and then only we can promote what we want. This is my way of thinking. When we started the education institutions, we had very few people from South Canara or Karnataka. Most of our students were from either Kerala, Tamil Nadu, Andhra, or from North Hindi and Punjab belt. And Kashmiris were also there. Then most of them had completed their education in their vernacular only, in their own language. Nobody knew good English. What I used to suggest, all my lecturers used to complain, sir, they do not understand English, what to do. Then my only thinking, request to the students is, forget grammar, come to the class or come to the campus, think yourself in English, eat English, drink English, sleep English, and enjoy English only, and talk with everyone in English. And I tell you, within 1 month, most of them were able to pick up English language very well. Same thing we have to do once the people come to know that things can be conveyed in Sanskrit. We should advise them to think in Sanskrit. Sanskrit language is having very severe grammar, but with all that, forget grammar. Think in Sanskrit, eat Sanskrit, sleep Sanskrit, drink Sanskrit, then you will be Sanskrit expert. Doesn't matter. What is the purpose of the language? To convey whatever you think. Your idea should be understood by the other man. If that is done, your purpose of learning a language is over. And with that idea only, we have started now. Probably, I think, very shortly we will have
very good Sanskrit scholars from this university who will be able to go deep into the treasures of the knowledge in Purana, Mahabharata, Bhagavata and Ramayana. And all mantras, because only when they go deep into that and make a research, not simply writing the literature, Sanskrit literature, go deep into it and make a research of what has happened. It's an epic only. What has happened in the epic, if you reproduce it, I tell you, it will be a great contribution, your contribution to the nation, to the entire world itself. With this, I think tomorrow also I have to speak, day after tomorrow I speak. I think 3 days speaking on the same subject, it is very difficult. And my knowledge, I tell you, of Sanskrit is very little. The only thing is, what one uncle has taught me, he was a Sanskrit professor in Madras Christian College. He has taught me, during holidays we used to meet, Kaka pika 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 pikaha, pika kaka pika pika pikaha, kobedayoho pika kakayoho, vasantakala praptate kaka kaka pika pika. This only I knew, and I think now we will be able to pick up the Sanskrit pikas very shortly from our university. With this, I congratulate all of you, particularly the Sanskrit scholars who have come here, and the Sanskrit supporter Shankarana. Everyone, I congratulate you, and I deeply implore with all of you to be with us in making Sanskrit a popular language, and particularly a research aspect of the Puranas, Upanishads, and all epics, Ramayana, Mahabharata, everything. We should be able to conduct research, and people should be dedicated for that, and we have to install chairs for different subjects regarding Sanskrit, and support youngsters to make more research and bring out the research paper. It is not only research paper, research material. It is possible to find a substitute for energy, substitute for defense equipments, and so many things we will be able to bring out if there is a proper research. And what Rama or Hanumanta or somebody has done during the epic period can be recreated at this juncture also, provided there is a dedicated research in those aspects. With this, I thank all of you. I thank you for having shown patience to hear and sit until now. I think it's already lunchtime, and I thank you. And particularly the scholar who has come from Poland, Nepal, and other universities. I congratulate them, and we are with you, and I want all of you to be with us in developing this knowledge bank and untreasure the treasured items of Sanskrit language. Thank you very much. ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನದ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಫಲವೇ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣ. ಭಗೀರಥ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಜಗವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಗಂಗೆಯು ಹರಿಬಂದಂತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಕಂಪನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸುವ ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವ ಸುಕೀರ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ CA ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು ಇವರದು. ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು, ಅಭಿವಂದನೆಗಳು. We are ever grateful to all our guests on stage, and would like to thank them with a small memento as a recognition of their contribution to this conference. I request our Chancellor, Dr. CA Ragavendra Rao, to hand over a memento to all of them, starting with Professor Kalyanotsava. Sri Dinesh Kamath, Organizing Secretary, All India Samskrita Bharati.
Dr. Girish Chandra, VC of Sanskrit University, Bangalore. Dr. Vijay Kumar, VC, Maharishi Panini, Sanskrit Vedic University, Ujjain. Dr. Philip Ruchinski. Dr. Ishwar Basavareddy, Director, MD NIY, New Delhi. ಇದೀಗ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಅತಿಥಿ ಇದೀಗ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದವರನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಯ್ಯಾಡಿ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಇವರು ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Good afternoon to all. Respected President of today's function, Sri Dr. C.A. Ragavendra Rao, Honorable Chancellor, Srinivas University, all other dignitaries on the dais and off the dais. I feel honored and privileged to get the opportunity to propose a vote of thanks on this special occasion. I would like to express my deep sense of appreciation to the President of today's function, Sri C.A. Dr. A. Ragavendra Rao, Honorable Chancellor, Srinivas University, who is our continuous source of inspiration. Words are not enough to thank Sir for his constant guidance and support to shape this conference. On behalf of the management, staff and students of Srinivas University and all gathered here, we extend a wholehearted thanks to you, sir. ಈ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹರಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥರು, ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥಾನ ಕಾಣಿಯೂರು ಮಠ ಉಡುಪಿ ಇವರ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ
ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದರು. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. My sincere thanks to Dr. Venkateramana Arkaraju, Chairperson, NMPT Panambur, for accepting our invitation and for the gracing this occasion. On his absence, we thank you, sir, for your presence and giving the informative talk. We would also like to extend our sincere thanks to Dr. A. Srinivas Rao, Pro-Chancellor Srinivas University, for his presence, guidance and encouragement throughout. We extend a wholehearted thanks to you, sir. We are immensely thankful to Professor Kashinath Newpane, Sanskrit Professor, Rangjung Eshe Institute, University of Nepal, Dr. Philip Rusyanki Shivanand Shastri, Sanskrit Scholar, University of Warsaw, Poland, Dr. Ishwar V. Basavareddy, Director, MDNI, New Delhi, Dr. Girish Chandra, VC, Karnataka Sanskrit University, Bangalore, Sri Dinesh Kamath, All India Organizing Secretary, Sanskrit Bharati, New Delhi, Dr. Vijay Kumar, VC, Maharshi Panani, Sanskrit Vedic University, Ujjaini, Srimati A. Vijayalakshmi R. Rao, Trustee Member, Board of Governors, Professor Srimati A. Mitra S. Rao, Trustee Member, Board of Governors, Srimati Padmi Kumar, Trustee Member, Board of Governors, Srinivas University, Mr. Aditya Kumar Maya and Mrs. Deepika Aditya Maya, Member, Board of Governors, Srinivas University, for the gracing the occasion and sharing. We are very much thankful to Mr. Vihar Shankar Shetty, who travelled from Bombay to here and here with us from yesterday evening to today. Also, he graced this occasion and given a talk to us. He is encouraging us to develop the Sanskrit in our university. On behalf of all of us, we are very much thankful to you, sir. We extend a thanks to our Vice Chancellor, Dr. Shri Ramanavithal, for his continuous support and encouragement for conducting this conference. We also thanks to Dr. Anil Kumar, Registrar Srinivas University, Dr. Ajay Kumar, Registrar Development of Srinivas University, for the gracious presence. I also convey my special thanks to the convener of the conference, Dr. Shantala Ishwas, and co-convener Dr. B. Gopalachar, for their effort towards the conference. We are received well-wishing messages from the eminent personalities from Karnataka and all over the India and the world. I also convey the special thanks to our well-wishers for sending their messages, and also the well-wishers and direct and indirectly supported for these conferences. Thanks are due to all the delegates, invitees, and representatives of press and media. Finally, I thanks to the organizing committee, all the principals, deans, faculty, staff, and students, members of Srinivas University and Srinivas Group of Colleges, and various conveners, co-conveners,